героя, своего бывшего тиммейта, и так перетусил, что порвал кресты. Правда, это не официальный диагноз от врачей. Гигачат своим рентгеновским зрением просканировал и сам выявил такую проблему. Но легенда, что еще сказать, супермен нашего времени. Вообще, это скорее типичная травма для футболистов, и их карьера может после этого даже завершиться. Но Хукси, как вы знаете, не совсем футболист, скорее даже вообще не футболист. Так что на его карьере это вряд ли скажется. Дальше у нас есть еще несколько интервью. Например, Фоллен рассказал, почему он перешел в Фурию. Очень много людей выходили на связь, чтобы узнать о моем будущем. И самым большим стимулом присоединиться к Фурии стал состав. Я был покорен уровнем игроков. Я очень ценю Юри, Ксирата и Арта, которые добились успеха после ухода на второй план игроков моего поколения. Вместе с такими ребятами у нас отличные шансы показать хорошие результаты. Для этого нужно работать и надеяться, что все пойдет в нужном нам направлении. Многие команды интересовались мной, но Фурия покорила своими перспективами. Невозможно сделать новый проект вместе с Юри, Ксирата и Артом за пределами Фурии. Поэтому мне гораздо проще стать частью уже существующей команды. Тут, в принципе, все логично. Хочешь играть с лучшими бразильцами, переходи в Фурию. Ну а также свое интервью дал Зоник. Почему они заменили Дюпри? Думаю, это самое трудное решение, которое мне пришлось принять за 24 года. Это было трудно, потому что Дюпри в каком-то смысле не заслуживал, чтобы его кикнули. За последние 1,5 года у него были не лучшие времена в Виталити, но за последние 6 месяцев он вложил все силы для главной цели – победить на мажоре. Он сделал все, о чем мы его просили. Решение было основано не на его результатах, а скорее на взгляде на будущее, в том числе и с экономической точки зрения. Мы могли получить Флеймса бесплатно, и если бы мы хотели внести это изменение позже, возможно, его бы пришлось выкупать. Прямо сейчас КС находится в состоянии, когда командам очень трудно зарабатывать деньги, а экосистема не сбалансирована. Мы видим, что команды испытывают финансовые трудности, так что это тоже было причиной кика. Что ж, очень обидно за Дюпри, мне нравится этот игрок. Но таков киберспорт, такова конкуренция, и нужно быть готовым. Ну а как Виталити сыграли свой первый матч в новом составе, я расскажу уже в следующем видео. Его я попытаюсь выпустить до обеда. Там мы и про Нави поговорим, и про все остальные матчи Бласта. Так что я надолго не прощаюсь. Скоро увидимся! Три 0 хэппи. 0 хэппи. Ну, посмотрим сейчас, как Каху играет. Каху смотрит. И тут, и тут. Каждой встречи по одной карте он отнимает. Так что вряд ли будет 3-0. 3-1. Скорее 3-1. Я бы поставил на 3-1. Сделал он одну карту. При этом он выигрывает одну карту в начале. То есть смотрим 4-3. Первую игру даже выиграл. Первую, потом. То есть первые игры. Смотрим 3-2. Опять первую игру. Третью. Потом там где матч был. 6-1. Наверное, тоже первую выиграл. Первую. 3-0. Ках какой-то ключик нашел. Опять первую игру. Если вообще он 2-1 выиграл. 2-0. Однозначно. 2-0, 2-0. Вот так. Кстати, у Хэппи, наверное, Кахо, наверное, самый картом с процентом. Открывает других эльфов. Хэппи против Му. Против Му. 26%. Но зато лучше по матчам. Он тоже давно не выиграл. Он и давно карту. Он реже карты отжимает. Кахо. У нас еще Лалайт. Лалайт, кстати,
26%, как у Муна. Кого там еще? Колорфула? Не, ну Колорфула вообще все должно быть плохо против Хэппи. 15%, да. Всего. Суи тоже, я думаю. Хотя, смотрите, воу-воу-воу, полегче. Вы лучше. Нет, 28% по картам, у Кахо 30% по картам. Но зато у Суи лучше винрейт, по-моему, по матчам 6-2. Так. Да, тут помимо того, что Кахо, открываем сетку, как такие серьезные, кстати, 4 эльфа. 4 эльфа, и при этом прикольно, если в полуфинал будут ходить не 2 эльфа, там, а один эльф, например, один андет. Андет вообще, а эльфы снизу будут играть. Сетки лузеров. В общем, 3 эльфа, и нормально распределились они по сетке. Нет у нас эльф-мироров, Хэппи Кахо, Мун. То есть, почудить. Будет проще, наверное, Муну пройти, чем... Так что будет Муна здесь болеть. А дальше со 120-м Хэппи встретится только в финале. Если сам дойдет до него, да, здесь говорит как раз таки сетки 120-й против Лайт против Романтика. Сок вылетел. Романтик прошел, а сок вылетел. Так, давайте посмотрим, где вылетел... Скажите, Романтик с группы вышел? Романтик на первом месте со счетом 2-1 вышел из группы. Первого места я сразу попал в плей-офф. А сок третье место, но он играл, получается, вторую стадию и проиграл Каха 2-0. То есть сейчас бы, да, то есть могли смотреть игры Хэппи против Сока, а не Хэппи против Кахо. Конечно, Хэппи против Сока было бы интереснее. Ну да ладно. Ждем начала. 4-5 минут. Смотреть. А посмотрим что-нибудь в ютубчике. Какие вообще новости в Warcraft? Что-нибудь? Что-нибудь инсайды? Там вроде какие-то турниры плановые. Точно. Давайте зайдем. Да, да. По Warcraft у нас посещают все турики. Рождение. Демон. Поздравляем с днем рождения. Вчера у него было. Да, тоже поздравить от себя. Так. Я видел какой-то ВЦГ 2023 Rivals в корейском городе Пусан. Мне сразу вспомнился фильм вот этот «Побег из Пусана». Инфиму, Fly Focus, Fly плюс Focus. Все что ли? 3 матча? Я думал, здесь будет... это не... Анонсирован, вот он, главный Tier 1 турнир. Года Stars War. Призовые $28 000 в китайском городе Сиань 26-27 августа. И, как я понимаю, тут квалификации может участвовать любой. В квалификации любой игрок может участвовать. Там есть неплохие $2К на топ-2. Черкаться с соперником можно через Discord. Дата 24 июля. Я понимаю, 24 июля у нас будет квалификация. То 6 квалификацию есть. В принципе, хорошо. Какие? Палич.
Нет у них приглашенных игроков, то есть все будут проходить квалификации. Это надо в Китай будет ехать. Кто-то с Европы, СНГ будет. Вернусь. Стартуем. Там, если что, по звуку поправьте. It's 1 p.m. on a weekday, and that is time for exquisite Warcraft 3 action. Welcome to the TP League Потише, playoffs, погромче. baby. 8 days. It's been 8 days since we started the $17,500 tournament. The Summer World Championships are way on the way, and we cut the player base in half. One half, it's been eliminated, can go on vacation now. The other half, it's fighting for the crown. Today, we open up the double elimination round of 8, and today everything is best of 5. 2 matches, and bangers that are. Happy versus Kaho, the current reigning champion against the hottest prospect in the scene, and the second match needs no introduction, because it's Moon versus Lin, the 2 most decorated player in Warcraft 3 history. Fighting for the winner bracket semi-final. You guys got a couple of minutes left to get your predictions in. We got 105 of these already up on challenge. I'm posting the bracket once again. There it is in the chat. 8 players, 1 winner. And you can predict every single match here. Whoever comes out on top has the prophet bragging rights. I changed my predictions quite a bit compared to yesterday. That was a little wild. But hopefully you guys can predict the winner. Or hopefully you can't predict the winners. Because if you can't predict the winners, that means we get some damn entertaining Warcraft 3. Can we boost this up to more than 105 once the first map starts? I'm gonna start the tournament here as well. Who's the favorite to win the entire thing? It's tough. It's really tough. Of course, as was with every tournament, Happy120 and Lin are the hottest players. None of them goes into this with a clean sheet. All of them have lost maps. And for Happy, that is 2 maps to the Orcs. 1 to Soin, 1 to Fly. He was undefeated against Lawliot. For 120, it's also been 2 maps. 1 against Colorful, and of course the unfortunate Necropolis unsummoning versus Labyrinth. Lin has lost 1 single map, and that was against Kaho, showing the strength of Kaho in this matchup. And Fortitude, Конечно. he lost an entire series, but he was already in the playoffs guaranteed rank 1, and then he held back a little versus Moon. Fortitude up later tomorrow versus Lawliot. We obviously also have another match of 120 versus Colorful. Those are the best of 5s for another day.
A little sad for some players that we eliminated. A lot of them showed great Warcraft, especially Soin. Fly did well. Labyrinth did okay, I would say. Focus and Foggy both eliminated. And the most heartbreaking is probably Sock. He got smacked yesterday, 2 days ago, by Kaho. And Kaho is, in my opinion, the strongest second place. And he's up against probably the strongest player in our opening match, best of 5 for the playoffs. We have the bracket right here, so you can once again take a look at it. Happy versus Kaho, Lin versus Moon, that is today. Also Colorful versus 1-0 and Lawlight versus Fortitude. Lawlight with an incredible rise in shape from week 1 to week 2. The round robin group stage, pretty weak, we would argue, except the first map against Happy. Otherwise, a damn fine Ascension phase with a 2-0 over Ice Orc, with a clean 2-0 over Soin. Broke our heart to see Soin eliminated, but Lawlight is slowly but steady getting back into that tip-top world shape, and maybe he can create a little upset and kick down the human into the lower bracket. The Chinese broadcast is about to start. We're currently in the ads. So, yeah, the race distribution, as so often, quite some night off. Also, Orcs, Human, Undead represented. A classic representation of Warcraft 3 professional at the moment, I would say. Thank you, Arj, for the 21-month resub. Much appreciated. Of course, you can always check out backtowarcraft.com/support if you want to save Warcraft 3 esports step by step. Remo is absent at the moment, but he'll be back tomorrow for the final 4 days. Day 8 already here. We've seen fantastic Warcraft. One of the best round of 16 group stages that we probably ever had in such a high tournament. Oftentimes disappointing in like lower bracket semifinals. I think the system was fine, did well, and the players performed too. But this is playoffs, baby. This is where it counts. Of course, the first season we're gonna have at the end of the year. Also, ESL Meisterschaft Grand Finals this weekend, 6:30 p.m. with X-Lord, Todd, Leon, and Kevin. You don't want to miss this either. As well as our weekly cups on Wednesday night, as well as Friday evening. We're about to kick this off, everybody. And I'm having a hard time predicting the winners in both of the matches. It could go either way. I think for Happy, it is a little advantage that all of this is best of 5 already. He's definitely more beatable in a best of 3 than a best of 5. And Moon versus Lin, they're trading wins quite a bit recently. Between these 4 players, it's all down to how well did you prepare for your opponent and what's the shape of the day. Do you feel it today? Can you bring your A game? Everybody needs to. There's no room for flaws anymore. This is the most decorated tournament in all of Warcraft 3 with $17,500. We also have WCG coming back with a little team show match at the end of the month, and also Stars War qualifiers. So damn good to have competitive Warcraft thriving in 2023. Here, the Chinese show the bracket once again. This is the upper bracket. Of course, we have double elimination. Everybody has 2 chances. But you can only lose once. Otherwise, you're out. Are we hoping for a Happy versus Lin match? Are we hoping for a colorful win today? That's the matches. There you see it, everybody. Happy Kaho, Lin Moon. You guys remind me to update the bracket. We'll do that right away. Sorry for the inconvenience. I guess you all had the time to get the predictions in. TP League Finals. Bracket is right. I'm going to start the tournament on challenge as well. As we're going into the first match. I think you guys want predictions, huh? Alright. Кстати, больше всего скачиваний этих игроков. Happy Kaho.
And the game has already started. Oh Пока my не god, they spare no time Они начали. right now. We start on Echo Owls. Happy already working with every fiber of his body, and we have a Demon Hunter opening. Echo Owls, a fantastic macro map with expansion chances, and Kaho opens up with a Demon Hunter. First to 3 advances to the winner bracket semi-final in the most prestigious tournament in the Asian scene. Demon Hunter gets a circlet, not too bad. And Happy with the fast expansion. Always the trouble for Night Elves these days. How do you break it? With an aggressive Demon Hunter play or not? Kaho has defeated Happy twice in best of 3s, but now it's a different challenge. It is a best of 5 in a show cup. He had a 3-1 win once, so he kinda defeated him in a best of 5. Испа отправил, задиспелил, увидел, что Хэппи крипет ставит. Может быть, сейчас будет обманка от Хапача. Он не закажет шахту, посмотрим. Happy got the Shadow Priest on the right hand side. This means little less. Ну, если придет сейчас эксп отменит, Хэппи точно закажет шахту. For Kaho. Happy aggressive as always, leaning far forward, and this is dangerous for Kaho already. Если эксп не отменит, в принципе, да, уже заказал шахту. Это точно будет эксп. Демона Хантеру цирклетка и кольцо. И он цирклетку в магазин бегал, получается. У Хэппи тоже есть цирклетка. Когти. Хороший артефакт, что с одной, что с другой стороны. Да, Хэппи пытается отменить эксп, переключается на Демона Хантера, телепорт, но эксп отменит. Эксп отменит, респом, да, продиспелит, но там есть Гуля еще, и ДК, и этот приз, который наносит урон, все-таки экспанд отменяется. Можно еще подрезать здесь Гульку, только одну Хэппи потерял. Хорошо. Т2 прожимает Кахо. Хороший старт от Хапача. Экспанд у него готовится, там уже готова не рубка, я понимаю. Канал Гулей сорвет. Если что, ну, если попытается Каху навалиться, я думаю, это проблемка не решится. Надо купить еще просветку. Хапачу купил сейчас на магазине, персоналку купил. Грамотно. И снова сейчас будет отмена экспанда. Сейчас увидит Снайтом. Да, увидел. Но нужно подводить. Скелетика вызвал, нужно распределить. Есть висп рядом. Отлично. Хэппи все это видит, все контролирует. Отправил Гульки на подходе. Сейчас будет отменять экспанд. Все, Гулей спалил Каха, но тут никак... Подвел виспа, задиспелил скелетов, подбрил Гулю одну, Хэппи подконтроливает вторую, тоже потерял, но отменил снова экспа. Хороший забег, в принципе, потерял только 2 гулей и убил эксп опять. Эту гульку сейчас подсейвит, я думаю. Подблочь просто Демона Хантера, нет? Случилось подблочь, 3-ю гулю теряет Хапач. Даже 3 гули, размен на эксп, все равно хорошо. А вот окружать Демона... Да, давай, хотя есть персонаж, но все равно. Ой, тролля подрезал в размен на гульку. Может, арчерку подрежет. Снова экспо заказывает, еще арчу подрезает. Вообще шикарный размен. 3 гулей на эксп. Нет, 4 гулей, по-моему. 3 гулей, да, на эксп. На панда. И еще одну 5-ю гулю теряет. Демон Хантер с сапогами догоняет. 5-ю гулю дает. На размен на эксп, на тролля и арчерку. Еще одну гулю. Хантер. Казалось бы, да, карта маленькая, но с сапогами демон, конечно, гоняет гулей, нарезает. Более гульки они рядом с декой, да, которые бы там включали бы ауры и были побыстрее. Тут уже многовато на самом деле. Гулей Хэппи потерял, потому что будет тайминг. Хотя экспанд работает. Второй склеп поставит, отклепает, и я думаю, что там гули уже, да, бинды.
Виндоу будет переходить. You в need патч. a strong breath of fire. Демон. И Хэппи крипится. Ищет Каху, Six где balls on the counter, yeah, but the Хэппи counter resets крипится. every 90 seconds. Там панда So вторым I'm героем, talking the да? entire early game. Сказал, крипится You тоже. little smart asses. Карта, кстати, стала-то Expo for побольше, да, ее Kao изменили, is точек up. также побольше, Obviously, XP no побольше, и nature's второго blessing героя, just yet. ну, No больше entangled шансов gold mine just прокачать. yet. Happy still needs some time for the next crypt. Is that the third or the second? И появилась еще одна дополнительная шахта. Is that the Надо, third на самом crypt? деле, And we go сначала Каху guards. одну базу поставить, потом уже Yeah, it вторую. И is. вообще думать о том, A как ты будешь relatively отбиваться late на ломах Хэппи. third crypt, right? Maybe that's Хэппи опять по already a таймингу little вперед. lumber issue here. Cow going tier 3 immediately. Panda's already Слушайте, level это 2, Гарген double claw and против панды. circled for the DK. Знаю. Он до третьего левела точно раскачает That is Каху. of course helpful for the Lich in a second. So what's the Вот counter? точек достаточно. This is tough. Happy almost unbeatable. Ну, тогда и Т3 и Вермов, что ли, выходить. The mana burns are really good. Карги, Вермы. And the panda wants to creep in the middle. We go lore, Чтобы and we героев не also go отпускать. wind. An early wind. Койл is новый that. и фокус 7 по панде. Она максимум один раз дыхнула, ее отправили на Expo has, персоналке, of course, ой, на not это, на paid off стафе yet. домой. Low Она там supply на numbers персоналке and the вернулась, guards сейчас should снова give you откатилась map Койл новый, control ты now. опять Койл Prevents новый, the panda from фокус. creeping. It's an extraordinary move, И and все, и панду whoa, отлетает Cow уже, going потому что double став будет на wind. КД. One lore double wind. That is new. Погнались за Or at троллями, least we что haven't один, seen что it in a второй. while. Ну, вот у Каху Shadow тролль, Priest with скорее full всего, mana нет. falling as Бывает. well. DK is level 3. That's quite nice. Lich a bit underleveled. Карги, апгрейд на Of course, as атаку it just уже came out, второй у but so is the Хапача. panda at Так, some что у нас у point. Каху? Каху There will be строит a slower 2 rush древа creeping ветров, phase, I'm sure. 3 древа Even ветров. Happy has to agree with Да. that. So is it Нет или hippos да? right Не away? пойму. That is 3 more or древа less the ветров way Happy у wants to Каху. play. Чисто в Mass воздух air, пипает. Dreadlord third, and lots and lots У and гипосов, lots of heal соответственно. scrolls. And for that, the panda's not Нет equipped талонов. yet to force these heal scrolls to be used. He can't repair. Cow's ready. Big hold. Хапач не хочет That's the перестроиться. Панда, staff, that's the кстати, clarities, that's надо крепиться moonstone, and панде that's an где-то. orb soon. Продолжать. До 3-го уровня. Без 3-й He панды doesn't have an будет orb очень just yet, тяжело needs to wait for the отбиваться. tier 3. В принципе, рядом есть Drunken зеленая Haze missed точка, chance. рядом с экспандом Exactly. есть оранжевая точка, на центре две еще точки тоже Oftentimes оранжевые. underrated. А, какой на центре? На центре 3 Is точки. that the third ancient Шахта, event? шоп и шоп. Whoa. Double heal scroll for Happy already. 500 Кстати, gold крутая invested. тема, что Хэппи перекупает именно свитки на магазине в центре, This is потому just что, bears ну, and есть и hippos. у No, it's тебя dryads and hippos. эти свитки в магазине у андедов, Is that но the right answer, эльфу они Kao? не He doesn't достанутся. have the biggest experience compared to other players in the Ну, это, competitive наверное, realm. Дредлорд будет but he's третьим героем. grinding Сейчас посмотрим, чтобы like слипать almost no панду. And he Ну, либо also showed Дредлорд, that he's либо not all Дарк micro. Рейнджерка. He has a great Ну, mind Хапачу for the game, время, but в how do принципе, you не get level жмет, 3? Is поэтому я green думаю, into Дредлорда turtles возьмет. Это для вампирика как раз the way против to 3? гипосов. Kaho has to maneuver to the shop. There's no other way. He needs heal scrolls. Undeads have the heal scrolls in the shop. He Вампира can аурой. always go for them. But what about Kaho? Shop control as important as in almost no other matchup Так, with no четвертый other демон. strategy. Панда, панда, Scroll of панда, the панда, Beast, панда. absolutely И качается fantastic. она Happy's нормально. playing this without a slaughterhouse, right? Да, It's может быть, only магазин guards. закрепит. No Там как раз destros. откатится хотя бы один свиток. And Happy's an upkeep already. Sick creep by Kaho. А Demon Hunter Хэппи clears the уже, в принципе, marketplace. готов Panda clears the мчать. south. Слушай, Дредлорд не That заказывает, took a наверное, lot of все-таки experience таверна off the map, будет but you gotta героем. be quick. Happy's Как coming. раз на центре сейчас Collapsing находится, on the доделывается battlefield. уже There's апгрейд на barely защиту any первый. damage. The Demon Hunter is Сделан necessary here. статуи And у heal scrolls Хэппи. are necessary. He Да, и comes in with третий the scroll of protection. алхимик. Would have had What? sick Drunken Haze dodge. Panda Я in думал, trouble. против панды что-то Maneuvers будет. out of it. Алхимик Uh-oh. против воздуха с That's сосиской. bad. That's Панду-то real убивают. bad. The Панда-то panda's the зажата. carrier is dead. Massive loss for Покрипился Kaho. называется. Ну, вот у него реально And ну, now точка what? поинтереснее Breaking upkeep. была.
рядом своим экспандом снизу, на And that's черепах. an altar И revive. точка рядом с базой зеленая, покрепче есть. Они вот эти мурлоки, Can the которые, которых hippos меньше prolong экспы the дают. game? How do you want to win this without Ну heal вот scroll, without теперь... protection scroll, И without там the панда panda? 2,9 This главное. Так, looks одного медведя для impossible, but we рыка got the рыкнул. scroll of the beast. Поехали, Can the смотрим на hippos win замес. the fight? Гарги Can the против demon hunter хипосов. get rid of these Хэппич там units? подконтроливает, It's отводит Alchemist third. гард Excellent played своих. this a long time Слушайте, ago. гипосы Happy wouldn't выигрывают listen сейчас back then. воздух, но Happy проблем. listens Демонов now, and Хандры, ему Happy не takes нечем map отсюда 1 with the demon уходить. hunter Нет kill. телепорта, No нет chance for бутылок, нет Kao on инвула. map 1. GG Умирает демон. Emperor in stellar shape. On what seems to be the neutral map. Четко, Kao по had an таймингу idea. пришел, Kao had a сбрил. plan. Что But you нужно. only have a plan until the match starts and Happy goes in Пошел, with the aggression поставил with 4 экспанд. ghouls. Пулей взял, отменил пару That was экспансов it? своему оппоненту. Wait, this best of 3? Разменялся, потом Or is просто that пошел just- качаться. Четко там No, it's best of 5. They said it's сразу best of 5. It Т2, should be best of 5. сразу Otherwise, I'm Т3, massively confused, дополнительный. as I am so often. Склепы для того, чтобы гарк строить Okay. массовку. И апгрейды Tough нужные start for сделал. Kao. Ну и подловил панду на магазине. Into Койл this ново series. The next подблочил map ее. Панду is забрал, Last панда там была Refuge, без a всего. different map, Я была a тоже на магазе, very мог бы там, different не map. знаю, персонал купить, улететь. Что-нибудь такое. Still a good chance for the demon hunter. Досейвить панду надо было. Happy А нету панды, нету стафа. Undead vs. Night Elf, man. He owns this Демон map соло не for справляется, с such него также a летит long time. прокаст. Даже алхимик The не plan нужен was был. mass hippo production. The creep route was interesting. It was a new one. Разведка и тайминги. And it was pretty damn close. If Kao buys a little bit more time, if that panda is in the fight, he might be able to stall some time. But 2 expo cancels by Happy at all Пач costs. машина. I think that's pretty clear on macro maps like this. If he gets an economy advantage, it's just his game. But Kao, can he pull it together? The first map was clearly a disappointment. And as I said, not the greatest experience as a competitive player compared to all the others. He'll not give this up. He knows that if he plays his A game, he got a chance. He got a solid chance. But Happy makes the first step towards the winner bracket semi-final. Happy upper right hand side, Kaho bottom left. The heroes will not change. The early game will not change much in terms of units, but it might just be a very, very different one in terms of style. Cause Last Refuge, you can expand, but that is risky. Emerald 381, thank you for the tier 1 sub for 44 months. Much appreciated. As we said so many times, if we're up above a certain threshold for paid subs, we get a little raise by Twitch, and you all help us to accomplish that. Kao knows that Echo Isles is oftentimes the odd one out. Early Undead expansion, you cannot play this on all maps, especially Echo Isles and Twisted come to mind. Here on Last Refuge, it should be more straightforward. And this is where Kaho is the best. Does Happy not have sound on? He has not even earplugs, does he? Interesting. Maybe that's just distraction. Maybe it's in-ears. Who knows? Very small in-ears, huh? Yeah. Demon Hunter with the claws. That's good pressure early on. Oh, that's just a 21 supply trick. Guess it was. Gotta be careful about that Acolyte. We've seen it way too many times.
But here comes the ensnare. Creeps and archer working together. The troll is nice enough to give Cow the experience. And Happy wants to level. О, интересно. А что такое ДК поздний? Почему он не успел закрепить точку? Демон Хантер уже здесь с артефактом, с цирклеткой, блин. То есть он выбил когти. Бежал через магазин. Сеточка-то будет на виспа? На это надеется Хапач. Забежал в магазин, купил цирклетку. И успел прибежать на базу к Хапачу. Это крепится. Испарил только одного скелетика. Еще и задел Деснайт, соответственно, ману. Как своим. Зато у Хэппи, когда вышел ДК, уже прожал Т2. The circlet also absolutely fantastic as the chat? The tech is running and Happy finally gets his first experience points. Кольцо. Little unlucky with that archer А, now. тут тоже есть цирклетка. Ghoul range. Uses it a little bit as bait to do Хэппи, AoE получается, damage, but that's смотрите, also как level сделал 2. на That's around the Demon старте. Hunter and an instant TP. Вышел Happy ДК и побежал в reclaiming магазин map за control цирклеткой. just like that. Very Вернулся. aggressive Demon Hunter once again. Как раз таки And гульки Cow, к этому everything времени that уже worked добыли out дерево is, на 2 days ago. Т2. Гулей It's not пошел working out крепиться и today. Демон Хан. Правильно. Легся вначале. Потом сиди и разбирайся. Can't get surrounded again, then the series is over. Still a bit confused if this best of 3 or best of 5. Хорошо, как Каху крепится. Graphics yesterday said Ему бы best of только 5. нейтрала бы здесь купить. Oh, Ancient. Чтобы Cow, you can't немножко lose this one. Демоном Хантером потанковать. Robe of the Magi, Очень хорошо not the крепится. worst. Здорово, Лех. Photo Rush, good morning. Thanks for getting up early for these matches. И разведку, петку. И Хэппи увидел самое важное, какой артефакт выпал, и Happy once again doesn't survive the чем early game занимается without ghoul losses. эльф. That does hurt. А там роба магии Unsolved плюс this 6 time для in a way Наги. better spot. Когти, Double lore цирклетка, все immediately для as you don't Наги. have the second base income, you can't afford Рад, что ты не the lures. забрасываешь The wins Warcraft. too early. You don't even need them, 'cause it's not mass air by Happy. Просто Lich is a priority. Levels are a Просто priority. сегодня выходной. Погода плохая. Ghouls are all hurt. There's a staff, there's boots. Much more mobility for Cow И Хапач and играет. Naga for more Так бы pressure. навряд Happy ли scouts быстрее. this and Happy is hurt. But can Cow reach? The Demon Hunter has the boots, not the Naga. Куда, Хапач? Да. Надо бы Нагу блочить. And that's the first kill. Good impact. Не, заберет but и again, вторую гульку no заберет. Там TP. сапоги, когти, цирклетка. Нагу не получилось подблочить. Декота, развернись, убеги. И он рассчитывает какой-то койл там накопить. Когда Демон Хантер с фуллманой сделает монобернест. I like that. Тут переживать не о чем было. Можно было даже сапоги передать и Нага убежать. Не обязательно персоналку использовать. Можно было даже сапоги передать и попробовать там декуп потыкать немножко, имкой побегать. Ну, Наги сапоги передать, и чтобы она отбегала, стрелку кидала, и Демон Хантер нарезал бы деку. Можно было вообще это заставить Хапача отсюда уйти. Очень сывово сыграл Каху. Чувствуется какая-то неуверенность. Моноберн надо было, наверное, все-таки в Лича делать, а не в деку. Сейчас уже не подпустит. Был момент. Дефолт. Демон
Нага, перчатки скорости плюс наги. Также. Клетку, кстати, оставляю. Демона. Еще одну прикол. И очень долго как-то он тут выманивает. Ему нужно было, наверное, почти не центр. Через базу возвращается. Успеет выбить здесь артефакт. Большой бутылек. Почему надо бежать, я не знаю, магазин соперника тоже забирать. Отдает и свой магазин, и магазин соперника, не сражается за своей лаборатории, после лаба, скорее всего, докрепит. Ну, докрепит шоп, либо пойдет сразу на красную точку, арбата уже есть, я думаю, на красную надо брать сразу. Бутылку маны продать, наги. Да, продает бутылку. Бутылку маны продает, покупает еще цирклетку, покупает инву. Заряженный демон, заряженная нага. И на красную идет. Хапач тоже должен на красную на самом деле. И решил докрепить магазин. Планировал, наверное, нормально закрепить. Факт выбить какой-то. Да, делай моноберный, не жалей. Да, кто так замедлил. Когти плюс 12. И Нага третий... Не, Нага третий уровень не получила. А Хэппи уже идет в атаку? Серьезно? С Нагой? Просто надо пожить эльфу. Эльфу нет, кстати, телепорт, ему надо на базу как-то вернуться. Нужно просто пожить, дождаться апгрейда на Мишек. Мишка куда? Контроливает Кахо, медведя. Став на персонал, точнее на демона Хантера. Койл Нову ловит, есть бутылек прожимать, чтобы выжить. Кстати, Риджуф зажали, что ли, нет? Риджуф кинул дестройером. И спалил дестройером. Всегда Дестер наготове. Так, есть Мунвелла, есть ночь. Надо выбегать, делать моноберны в Лича, либо в Нагу. Там ТК вроде как без манда, делался апгрейд на Мишки в атаку, став нету. Стафов нету. Нага без третьего левела возвращается, прожимает инву, подкидывает, наверное, форкет. Где форкет? Где форкет? Еще один медведь умирает. Врывается в Нагу, Хапач теряет свою Нагу, получает Каху третий левел на своей Наге. Сейчас может умереть Лич. Есть Койл, в демона Хантера кидает. Там, видимо, бутылка была. Подождите, а можно перемотать? Я что-то не понял, откуда у Хэппи столько маны. У него не было маны. Там большой бутылек маны, что ли? Так его негде было выбить. Он камень маны, скорее всего, выбил на лаборатории, да? Скорее всего, камень маны выбил на лабе. Just a fantastic performance so far. And that is 3 match points in a row for Happy. A few months ago, I would have said, this is over. There's no one who can get a reverse sweep from Happy. No one who can get a reverse. But it has happened. 1-0. У него камень маны есть. Он просто ждал этого момента. Четко затыкал декснайпа. Ну, слушайте, эльф чуть-чуть не успел. То есть Хапач его перехватил на шопе. Если бы эльф в этот момент бы успел бы пройти, эльф бы, я думаю, отбивался под мануэлами, доделался апгрейд на Мишек, а так у него армия вся разделена. Нага с одной стороны, там дрядки с другой, с арчерками с стороны, медведи здесь не могли выйти нормально, на мануэлах столпились. То есть здесь просто... Чуть-чуть эльфу не повезло. Артефакты хорошие. Наги артефакт не успел передать. Там Наги чуть-чуть не хватило до третьего уровня, опять же. Но опять этот тайминг от Хапача, вот это вот. Быстро. Я думал, что Хэппи пойдет крипиться. Пойдет на красную точку еще забирать. И тогда бы как бы у эльфа были бы хорошие шансы. А так, блин, Хэппи просто докрепил шоп и сразу пошел напрямки к эльфу на мейн, да. Там только начали, доделался апгрейд на Миш. Дело в позиции, да. Чуть-чуть просто не успел вернуться на базу. А был бы телепорт бы...
We're on Репортировался, to перегруппировался, map number 3. передал когти, купил став, купил Whenever арбу. you Так, то есть have match points, деньги на став точно были. it feels good, of course. This Третья was будет, Luz's конечно. map, Kaho Last 3 побед Refuge. играют. And even if Kao wins these maps, still the 2 happy maps are coming. Did Kaho warm up? Эльфы покрепился хорошо. Last Refuge seemed better than И Echo's. артефакты хорошие были. A style that Вот suits дальше him better телепорта as well. на Kaho upper right, Далее. facing the lower bracket. тролляло. Happy, 1 step away from the winner bracket semi-final. Once again, Kaho starting with the claws. Once again, he's rushing Бывает, across будет after акалитом. the first item. This is his standard Выманил, opening выманил now on almost every map. нейтралов. Так, опять когти на старте. And Happy this time less aggressive. Не бежит Каху в этот раз харасить. Хотя он в прошлый раз... Не-не-не-не. Sucked it from the shop Харасил. immediately. Doesn't really matter. До 3 побед. If he loses these few HP points, ghouls and skeletons are creeping this little spot. Best of fight. He's not creeping this, is he? No. Эй, артефакт. Acolyte in the north. Still Shift не harassing, still сработал. annoying. Кстати, бывает так же. Я через Shift кликаю, Kyle, you например, gotta pay подобрать attention to артефакт и this. побежать там в другое And he место. does. Can't afford to lose иногда, these XP ну, points. Либо я просто промахиваюсь. Срабатывает. И непонятно, потому что ты же в этот момент на клавиатуру не Kao's смотришь. trying to steal XP away. This time, Happy saving these ghouls as there is less pressure than before. Maybe a more stable early game. И тупо закупает цирклетками, да? Да, в Is the принципе. key to Выбиваешь success. что-то, продаешь, That покупаешь gives Happy цирклетку. level Убиваешь 2. Can't когти, give him level продаешь, 3. покупаешь цирклетку. Но это нет, конечно. Happy Но number of attackers starts into выпадает Kao a little очень faster. часто, стали выпадать кольца. Прям Hard for me to их find the слишком demon много. hunter, actually. Кольца, in кольца, the middle кольца, of the кольца, map. кольца. Ну, естественно, их снять на цирклет. That's just level 3. Привет, месье Крабье. Needs one more after this. Тут еще 2 But магазина. Happy always gets it. Как раз таки еще тему подняли же деньги за продажу. This feels like wasted Fuck time it. by Kaho. Прощается. .6. He made sure that the green is gone. So it's not the flawless creep route. Once again, a big healing. Very important for the mid game. So from super aggression to a very passive demon hunter. Happy thinks, okay. If you Слушайте, ну give это me the третий time, уровень, это I хороший play дрог. the biggest advantage that I have in my Кто-то early game. типа как тип людей. Dodges the detonate. And that is ghoul creeping. Пельталас. You can just rotate them. We have level Но 3 это online. уже не A little bit очень. of Для harass, демона but Happy Хантера это already got хорошо, the item. That's для another Хэппи это не... circlet. Poison everywhere. Can the дарка demon будет. hunter reach? There's no boots, there's no staff. Поэтому Пельталасы And there's сразу already продает, покупает цирклетку. Also level 2 evasion on. Level 2 Так что он immolation нашел? online. Большой бутылек жизни купил. Только что They don't Каху. want to fight each other apparently. И Happy to решил go for закрыть. the natural once this engine of war is done with. Arc of Reincarnation, Крест you know и what продает against его. Happy Вот inside это of вот his правильно. Крест полная чушь, реально полная чушь. Лучше этот крест поменять и на цирклетку. bag. Либо вот на Double такую pendant же of energy. бутылку. Крест там убивает That тебе героя, requires он a возвращается lot очень of долго. mana burns now. Ну, At очень the долго. moment, that was the Такой last размен card. здесь. Пару Can he гулей, once наверное, again на decimate the арчерку. ghoul numbers, and will it help him this time? Ах, Totally бутылек understandable, выбил. as much as I love the Yank versus Happy, you need the gold. Нет, он крест Everything in выбил. the mid game is so expensive. If he sells it, if he finds Он it выбил later, крест, бутылек maybe купил. there's usage to it. 2 амулета энергии у хапача. Tier Да, 3 on только the way надо for the теперь lords. тележки, чтобы ману The восстановить. gold is just better. And now Kao playing a more or less aggressive tier 2. No coil available at all, and the Demon Hunter right clicks aren't enough. Second big consumable for Kaho, and that is additional mana burn with the wand of mana stealing. Какой эльф, а?
Takes XP Mana away from the stealing. Lich as well. Ghouls never picked up the Это item. мана бёрн, Bit more мана XP, стилинг. Вообще таку HP можно без маны оставлять DK. сразу. We're working on the 9 limit timing again. Как раз просто 150 маны. Это как 5-й Демон Хантер, кстати. По разу Naga мана needs бёрн. levels. Hard to get now. The middle is more or less empty. Labs will are oftentimes saved for later. Red spots are too strong, so what's really left? You don't want to be out of position. This time, поделил- Kao has the TP, поделил, can't take risks, and he энергии. has good control with Можно было, Naga наверное, сейчас and 2 Dryads амулета in the отдать mix. Личу At краски, least soon. чтобы у него было больше. Happy is sharking around. С фулл маной Finds вышел Kao только now, что. but only after the с creep spot алтаря. is done. Fork lightning available. Так что здесь? Next drink. Еще одно Happy has to кольцо. make it. Oh, he didn't Ой-ой-ой, fight him рядом there. крепится. Рядом Demon крепится Hunter. и не знает If he про wants to это. invest a big healing, he can pounce on this. Снова в демона. Yeah, that's rough to cover this Снова в retreat. Нагу, Going либо for в the арчерок Lich, в no Нагу. mana, Naga in trouble. So is Еще the Lich. проблема, The реально. Dryads are coming in. Reju as well. Demon Hunter Lich will be умирает. healed up Там probably. дрядка есть. Can he get that second hero? No, Почему he не decides погнался, otherwise. непонятно. Дрядка есть, вроде дает. As we have Просто no boost on the отпускает. Demon Hunter. Ooh. Ахо. Dodges bullets here is happy, but that's also 3 ghouls gone and a lot of HP. Кажется, он plus догонял. Demon Hunter presence in the undead range. That means mana burn and statues are only coming together now. Kao, this is the timing where you want to be defensive. Лег у Огр You know Мага what's выбил. coming. You're 1 А minute что он тогда off. на магазине купил? По-моему, Ring of Region, упал. by the way, fantastic. Значит, не показалось. Oh, dangerous for Kao. He wants evasion and he wants level 2 fork lightning. I can see that. Happy making a pit stop at the marketplace for a little bit more Амулет experience. He энергии, can't мана reach any нет. levels, but he can get better items immediately. Gloves, claws. Boost that lich as much as you can. Ну чё, Go Хэппи for the опять идет в Naga. He атаку. had no resources for Пару the third точек hero, so заберет. he had to wait a little bit. And Возьмет that's третьего when you героя. want to be aggressive. Kaho, the red spot, not again. This Большой could бутылью just вроде be the 400 same голды стоит. mistake as on last refuge. Кто в атаку снова пошел? Без второго лича. Uh-oh. И лимиты на 43. He starts it. And Что там по everything is hurt. апгрейдам мишек? Папки сделаны, как я понимаю. Да, есть апгрейд на мишек. Тут телепорт имеется. Телепортируется. Отбитый медведь все в куче. Теряет магазин. Не успевает закупить арбой. Это не торбы, это нету стафа. Это под мануэлами, в принципе. Ну, я думаю, отобьется. Отобьется, надо магазин восстанавливать сразу. This is your winner bracket on the line right here. Fiends a little exposed. This of course also means no potion in the defense. You're holding on to the big Без маны, heal в potion. принципе, And герои. Ritual is Давай, working где as там only мана-стилинг, one прожимай. Gestro, but Kao's Прожимай numbers третий are уровень Нага. dwindling. He Можно gets a медведя few kills, подлечить that's Мануэля. four Ни lightning хрена level не 2. лечит. Is there Оставляет, a видимо, chance для for a героев. kill? Naga moved to Чуть the отогнал side. Нагу соперника Very, very Каху. Врывается в carefully пинда. now. В Oh, the форке Fiend урона не not хватает. getting killed. Переключается Dryads на is Лича. chasing. Лич сразу Lich на on себя the просто fire as армор. well. Просто армор Frost Arm on диспарится. his Там spell. одна The дрядка Demon догнала Hunter все-таки standing strong финда. still with the potion. Отобьется. And Kaho, Отобьется, it отобьется. seems like it's Топач должен holding. отходить. Проблема у There Наги. Минус is a life Нага for в now, but размен the на Naga медведя. is Еще not. цепляет And финда. Happy, Ну вот о what чем я now? говорил, что он должен Is здесь that just отбиваться. game? Там и у тебя That мало is хп, и у insane. такие маны. Надо отойти. No staff, no orb, no heal potion, not Сейчас much все moon будет. juice. Ну вот она, да, Probably not even a телепортировался full и на 50 базе у foot себя army. The bears were отбивается. hurt, Под мануэлами. and Нормально. He бы did как-то a всё lot of damage here, and he Со survives. стороны базы стоит у тебя. If that Позиционка shot совсем falls другая. 5 seconds later, При этом This is большой game. бутыли жизни Демон Хантер не прожал. 43 на 38. Хэппи очень много and потерял this is на the самом moment you деле. need. Два After финда two потерял. maps where you get smacked, Нагу. having this fight, Может быть, даже 3 finally a финта. confidence booster. Сколько гулей было. And Happy switching gears. You wanted to expand Kaho. В смысле no figuring this heal? out Есть immediately, хилки, punishing это this мануэлы. immediately. And При what's the этом, tech switch by ну, Happy now? Abominations. мануэлы были полные.
И хорошо, что у Каха был телепорт, реально. Я думаю, что Хапачи все-таки надо было идти крипиться. В прошлый раз он это сделал, потому что там не было телепорта у эльфа, да, и он хорошо так подошел, и в итоге эльфа потом не подпускал к базе. А тут телепорт он не выбивал у эльфа, так что не стоило то же самое делать. Да ладно, смотрим так. 5-5, ловкость, интеллект. Наги, наверное. Упакован, что лич... Ой, там Димке тоже выпало 5-5, ловкость, сила. Хороший дроп. И отличное сочетание с кольцами, и отличное сочетание с перчатками. Там и без камня маны Хэппи пробивал бы. Там бы и без камня маны, на самом деле, Хэппи пробивал бы Кахо. Да так, это уже... побыстрее, знаешь, закончить. Пятый демон, третий моноберн. Почти четвертая нага. Проблемы у Хапача в этой катке. Став есть, арбу купил, пан строит, все хорошо, на полтосе сидит. Кахо. Апгрейд только один на защиту. Хэппи апгрейдов в этот раз вообще. В принципе, в прошлой катке не было апгрейда, только в первой игре он делал для Гарк апгрейд на атаку, на защиту. Играл через экспанд. Талонов будем добавлять Каху против дестройеров. Там уже есть стрела ветров. И делает апгрейды для талонов. Пока не выходит из лимита. А вот вышел дрядкой одной. Очень странно. Я думал, экспанд отстроит, потом уже выходить из лимита, когда будет начнет виспов подстраивать под экспанд. Желтое кольцо — это порезанная цироклетка в 2 раза. На самом деле лучше ее продать, купить нормальный цирклет. Ну, либо наги передать, купить нормальный цирклет демону хантеру. Так, Хапачу пора выходить тоже из лимита. Он это, в принципе, и делает. Нет, отменил. Отменил и будет выходить уже в 70 лимита. Видимо, увидел экспанд. Видимо, увидел экспанд и понимает, что если сейчас выйдет, все равно его не пробьет. Но если чуть-чуть подкопит, пока эльф там, да, подстраивает виспов, пока плетается шахта, Хэппи хочет подкопиться и одинаковым лимитом посражаться. Как-то так. У нас будут замесы 80 на 80. Another attack upgrade over disease cloud. Also over web. Happy's shade is making his way into the main. He will see the ancient of wind. Порезанная цирклетка. Это, короче, +1 ко всем атрибутам. Цирклет у нас +2 дает. 1. Я не знаю, почему эльф сейчас не бегает, не закупается там битками, инвулами, не прикупает вот это вот все. Может быть, что-то там типа брейсеров найдет на шопе. На маркетплейсе, я имею в виду. Talent number 1 in production. Happy knows, second crypt, fiends, and soon web. The early round of talents can be sniped, 3 nukes, of course. Копится Хапач, сидит в полтосе, делает апгрейды. Второй апгрейд на атаку доделывается. У него добавляет он склеп, да, чтобы побыстрее выйти из лимита. Апгрейд на защиту. Курат уже под 80 лимита. Сколько в шахте денег осталось? Сможет он 80 отстроить? Непонятно. Авка еще играет в Warcraft, да. На ВК Play недавно вот он участвовал. Ну, турниры, которые у нас проводятся, он в них участвует. Там на Back to Warcraft Weekly Cup, по-моему, тоже участвует. Сайт V3 Info.
Там вся информация, в принципе. Слушайте, эльфа уже 80. И прямо армия-то хорошая у него. Талонами. Против дистрапта. Я ставлю здесь на Каху, ребят. Я ставлю здесь на Каху. Да даже если будут гарги. Да даже если будут гарги. Там Нага почти 4-го уровня будет. Второй форки, вторая стрела. Демон Хантер с арбой и с хорошими девайсами 5-го уровня. Там она бернет там. По 150. Отлично, тоже проказ будет неплохой. Второй койл, вторая новая и второй форкет. Вот брейсеры бы, реально, вот это вот кольцо продать пойти, либо передать даже Наге и купить брейсеры Демона Хантера на... Они спасут Демона Хантера. 100%. Если он брейсеры эти купит, я думаю, что там они есть. Нам обсервера не показывает, жаль. Не говорит про это. Я вот момент прям вообще шикарный. У тебя стоит эксп, у тебя уже 80 лимит, у тебя копится голда, возьми да купи. Возьми да купи. Свитки покупает. Ой-ой-ой-ой, Хапач, пора выходить из лимита, он сделал 2 спирит таверки, чтобы его не запушили здесь. Сколько там в шахте осталось? Не успел заметить. How do you get to supply when you have no lumber? So weird. Nice Coil Nova. Not enough though. Happy is getting the most out of his no upkeep. Голду качает. Голду. Could have been time to transition or prepare a transition to Mountain Giants already. Но это, знаете, это один файт. Просто лимиты будут равные. Если Хэппи выиграет файт при равных лимитах, то он несет экспанд, и уже будет равная ситуация, как бы. Каху реально, почему он хочет на маркетплейс глянуть? Что там у него? 2 апгрейда на атаку, ой, 3 апгрейда на атаку, 2 апгрейда на защиту. А может быть, работают, кстати, торги. Where is the third base, Cow? You have a wisp upper left. He's not thinking about it. More upgrades. 2-2 Боится наваливаться на базу, потому что там хорошая препа такая. Working from range now. Demon Hunter should be burned immediately. Yeah, they're both trying to set up traps. Slowly. Нужно тоже делать апгрейды, Каху догонять по апгрейдам. 2-2 сейчас будет. 2500 gold. Insane. Is Kao misreading this game? He's going to 100. With what? О, как бы Каху не намного отстает вообще с экспаном. Such an atypical game by Happy. Still 400 APM. Третий апгрейд на защиту. 2-2 доделал Каху. Третий апгрейд тоже на атаку. Some solid damage. И всего на сколько? На 800 голды Хапач впереди. Как впереди? Просто их больше. Если деньги потратить на лимит до 80, то есть на 30 лимита, у Хэппи будет меньше, естественно. В телегу моноберн. Чан моноберн. Снова форкет свитком лечится это. Колонна полетела. Все-таки решил навалиться Каха.
Решил навалиться, решил разменяться, падает финт, падает табом. Еще один прокаст по талонам. Но подконтроливает очень хорошо Каха, этих талонов отводит. Подвышки все-таки лезет. Еще дестройера подбревает. Еще одного финда. Надо Демона Хантера сейчас телепортироваться. Либо стафать Димку. Стафать Демона Хантера. Телепорт. И у Хэппи 39 лимита, а у Каха в этот момент 85 аж стало. И при этом ресурсы сравнялись. Пошли талоны. Ой, талоны, Дарги. Не-не-не, тут ГГ. В принципе, я об этом сказал уже давно. Crows can easily be rebuilt. Easily and more importantly, fast. But does he even need them? Happy still has Сразу будет выходить. Да, сразу. So what's the plan? Do it again. Заказывает Бома, например. Ровно 50 сделал. Another base coming up upper left. You don't want to move your Tree of Eternity probably due to the staff. Ровно 50. So Carl, we just do it again? I think we just do it again. Так, сейчас снова навалится. Уже 90 лимита. Мог Химер на самом деле уже сделать. Заканчивается голда в мейне. Лич новую уже кинуть не может. Промонабернули два раза. Снова форкет, спиток. Репорт Хэппи может сделать, чтобы перегруппироваться, наверное, наверх. Тут же в базу делает ТП, но потерял ДК. Just sits in Happy's base rent free. 1800 gold wiped out. And it's GG. Cow is in the series. Is this where another turnaround starts? Amazing game by Kao. Solid early game, switching gears, not the all-out aggression that we've seen before, but Reliant level 3. And he made Happy quite uncomfortable. Ну, это и было еще понятно после того, как Хэппи навалился. So much tempo out of this game. Сражался. Пытался гулить, пару финтов, нагу. The hold, of course, amazing upper right. 3 мишек, что ли. Но это плохой размен. При этом, что герои были сильные у Каху с хорошими артефактами, и там после сражения 5-й левел получил. And Kaho did not misread the game. Это вот сразу отправил без спа, поставил базу. Could have worked on something else, I guess. Like Mountain Giants. Я же говорил, что не будет 3-0. Кто там в начале писал? Like another expansion earlier. Патч 3-0 с Кринти. А я после этого сказал, ну не 3-0, скорее всего 3-1. But it's still happy match points. And that second match point will be happening on Tight Hunters. Ooh, and that is the switch that I did not anticipate. Keeper of the Grove. For Kao. And what's Happy's play? Expansion again, like on Echo? Or did he work on tower pushes? Keeper can punish both of it.
but he will fall off later. Treants and Entangle are a mighty, mighty weapon, but only for so long. Interesting to see Kao switching it up. Tidehunter's a small map if you want to pressure, and there's no doubt that Happy wants to pressure. Maneuvering into the middle. ОТГ. And turtle time it is. Happy goes for backpack. Рюкзак делает. Backpack circlet. Okay, ghouls can then pick up items in a second. And so far, it's only the DK. He figures out that this is Keeper pretty much right away. Can't prevent level 2. Treants and Tangle both unlocked. Облечён, рюкзак Kao сделал. again with an incredibly fast creep route early on. Is Happy buying anything in the main? Will more ghouls come and bring some new toys? Level 2 unlocked here as well. Pretty sure it's just the items from the Это мне previous- нравится. Yep, that's Во all. славу плечи. And slippers. And tier 2. Okay. This is normally always an expansion map or a tower map. Happy plays it differently, seeing the Keeper. Of course, this is gonna be whoever ends up in the lower bracket. It's a gruesome lower bracket. You will meet either Moon or Lin, 1 to 0 or Colorful, Law Light or Fortitude. I'm happy with the first consumable. Cal did a good job in sniping consumables. He does a good job in sniping ghouls. But he cannot allow himself to be surrounded here. Once again, tempo adjusted by Kaho. Dashing out the coils, always in time. Damage mostly ending up on the Keeper, who has a staff. Shop control, amazing. So we're blasting through mana on both sides. Every entangle gets countered by a coil. He wants this ghoul gone though. How do you get these archers out? О, блять, спасибо за Pump fake, поддержку. sweet. Извините, кто это сделал, кто поддержал, напишите в чатик. That's a town portal gone right away, despite having a keeper. Archers took a По lot славу of damage плетя. from ghouls, and that is a lot of Я вижу, что movement тут gone. кипер в капкан попался. Правда, непонятно, Happy's not deterred from this third map. какой размен был на телепорт. And this creep spot a little similar to При том, что у Concealed кипера Hill. главное была персоналка, но, видимо, он не успевал Big делать XP. персоналку. Может быть, пожадничал там, This is not сейчас what we скинул usually корни, see. I wonder how Happy чтобы adjusts. еще одну гульку забрать. В итоге персоналку уже было поздно делать, и в итоге минус телепорт. Вот так. It is a hunter soul. No mass wins. But at some point, when you play a keeper, you gotta go слушайте. for base harass. Кэпи не отстает по прокачке. And if that base harass doesn't work, Кипер это как раз берет для того, чтобы, ну, прокачаться хорошо, побыстрее, чем ДК, да, там, наверное, через экспанд вообще сыграть в воздух. Это экспанды, прокачка не лучше, ДК также третий, артефакты не лучше, Демон Хантер вторым героем и лорницы пошли. Это у нас не воздух, а гиперчерки. Что у нас будет? Надо тыкать кипера. Сейчас Лич выйдет. Будет койл новый, кипер не похарасит уже. И, скорее всего, вообще можно бежать, искать, где Демон Хантер крипится, койл новый там использовать. Киперам надо, наверное, держаться как раз-таки подальше от крипинга Демона Хантера. Но отличная разведка от Хавача. Видит арчей, сейчас заберется на хайграунд, увидит барак и может развернуться в ту сторону. Да, так и делает. Так и делает, побежал. И Лич как раз таки вышел с базы. Но Лича можно прикапывать, кстати, сейчас. Снова Кипера. Где прикопка в Лича? На Лича. Странно. Я думал, он будет просто по КД, просто Лича прикапывать, чтобы тот позднее прибежал сюда.
Как, кстати, без маны. Подрезал одну арчерку. Не дал закрепиться. Там еще отменили нейтрала барак. Так что вот такой вот. Тяжело будет закрепиться без барака с таким составом армии. Ну, лабораторию закрепить. Попасть времени не теряет. And I feel like this keeper power spike is already over. And what did he accomplish? He survived. Пришел, все эльфу испортил, пошел сам качаться. Патчи за последний месяц не выходили, не слышал. Не слышал, не видел. Что, еще один крипджек? Останавливать. ТК все равно без маны. Кто уже за арбой побежал? Скопила армию на базе, 2 финда, 4 гули. Покупает арбу, ничего не продал. Оставил даже иллюзии хапач. Бутылек маны большой на кипере. Но тут, знаете, тут надо эльфу очень быть сейчас аккуратным. На самом деле, навряд ли докрепит этого нейтрала. Не жадничать, а отступить и убежать к себе, купить стафы, орб. Подождаться мишек. Просто, ну, Хэппи уже готов. У него есть арба, у него есть эти вот гульки с френзи. Финды, ну, вся армия, которая копилась на базе, стояла. Зря. По-моему, зря. Ну, 2 арчей, 3 арчей, да, на 2 гулей. А нет, 2 арчей на 2 гулей разменялись, в принципе. Моноберны. Но медведь пришел без формы, кинул, конечно, реджуф, его стафнули. А стаф есть. Оказывается, стаф-то есть. Опять неплохо здесь разменивается. Финда подрежет. Динает финдов копач. Проблема у кипера. Ну там нету маны. Нету маны, нету ни на лечении, ни на деке. Став сейчас откатится, если что, Демон Хантер стафнет. Нормально, слушайте. Ну, получается минус финт, минус 2 гули. В размен на 2 арчей. Ну и размен на хп получается. Здесь много чего битое. Ну и точку докрепливает хапач. Слушайте, сейчас бы хилинг варды бы эльфы очень помогли. Потому что 3-й уровень Демону Хантера совсем чуть-чуть не хватает. С этого нейтрала хватает. Спы. Совсем не хватает, хватает. Ну, не знаю, кипер уже бесполезен. Кипер тупо стафает Демон Хантера. Это такая герой, который только стафает. Больше полезности от него никакой нету. Потому что прикопка, там, энты, это диспелится. Опять же, дело в том, что Хэппи еще сразу все это видит, сразу прикопку, сразу же отлично на нее реагирует. То есть, не знаю, то есть он не видит, какого финда прикопали, а он видит, как кипер уже замахивается и заранее, видимо, дестройера уже нажимает, чтобы сразу задиспелить. То есть у него такие диспелы моментальные. Happy almost going for the throat here. Cow can't afford to lose this Moonwell. If he wants more production, he has to hold. But Happy probably knows this and Третий демон. Это, конечно, сильно. Финда минусует. Моноберн правильного, да, то есть кинул не в иллюзию. Дестройера. Подлечил, сразу моноберн в деку опять увидел, да, после того, как кинул, ой, минус дестройер, в размен на мишку, лич 3, если мана на нова, можно откинуть сразу, чтобы моноберн не получить, нет, получает моноберн, там вроде хватало, кстати. Там, кстати, хватало на нову. 2-2. Толя. Минус еще дестер, 4-й кипер, минус финт, нету маны на койл.
Лича подлечили. Моноберн Нагу. Испалил просто армор, Нагу умирает. Бутылка он на Наге. Живет пока. Опа, нет дестройеров, Лича можно убить. Нет, есть Койл. Нету Моноберна почему-то. Здесь уже Каху не доконтроливает. Хочет, видимо, закончить побыстрее, не доконтроливать. Просто армор будет ли диспелить? Нет, падает Ли, 4-й левел, Демон Хантер. Сейчас может прикопать еще и... Не, Нагу не прикопать. Нету маны у Кипера. Побежал Демона Хантером на перехват. С вот дрядкой. Кэпи сразу же бежит тоже на опережение, чтобы подблочить дряд. Телега подъезжает, прожимает хапач ее сразу. Сейчас уже мана накопится на Кипере на прикопку, и будет проблема. Да, дрядки достают, Кипер стреляет, Нага минус Моноберна. И сейчас будет, наверное, экспанд от Кахо. Пику зажали. Да ладно, он без всего. Добегался хапач. Добегался хапач. Зачем, блин, он такой-то вылез? Мог же так же, как на прошлой карте постоять на базе, все восстановить. Тут ГГшечка. Но он не отбивает никак этот эксп. Такую выкупил. Все без маны. Все без маны. Ни рубки нету. Слаб не рубка отбился. Кстати, про экспанд вообще я не знал. Только сейчас увидел, что экспанд есть у хапача. Когда показали на мини-карту вообще. Да, продает хапач, понимает, что можно никак отбить. То есть не окупился вообще никак эксп. Как я понимаю, только-только его построил. Cow in upkeep, goes for wins, more dryads, wants to stay in control. Happy can still bring this back. Give the man a little time for some mana. The keeper is still a liability. Молодец, Ках, конечно. Там герой уже почти 5-5. Иван Хантер точно левел получит. Лаба еще не креплена. Talents are coming. No web. Only one fiend. Demon Hunter. Point. Да, я сегодня еще в начале открыл статистику, посмотрел и понял, что так просто не будет. Получит, да, 5 левел. Есть. Сразу всю ману просто на Наге сжег. Медведец. Ой, какой став хороший. Сразу еще один моноберн в ДК, ДК без маны. Здесь трояров как-то многовато. Здесь хапач так подкопился неплохо. Финда подрезает. Размен на дриаду. Начинает тыкать Кипера. Хапач. Нету маны. Но можно сделать моноберн в телегу сейчас. Не знаю, почему не моноберн. Да, вот, сделал моноберн в телегу. Чтобы она тут ману не восстанавливала. Моноберн отлично в Лича. За эльфа-то? Давайте за хапача. Две арбы. Так, прикопка. Не успевает про монобернить. Лич получил койл. Подлечили его. 44 на 45. Лимиты равные. Кипер так и не получил 5-й уровень.
Ну, блин, как же Хэппи тяжело. Вы не представляете, как андедам тяжело, когда нету маны. Когда у тебя постоянно бегают герои без маны, ты не можешь ничего вообще сделать. Ты... Только Лич там, да, более-менее расстреливает с арбы. Double orb. I love this double orb. There's so much damage. And the statues are constantly empty? How many crows? 3 of them. Happy has only 2 fiends. Can he nuke even? 1 Nova, 1 coil. Против дестройеров подстроил талонов. Will he absorb that Nova? Yeah, that's a huge opener for the crows. Классный моноберн. They can't be caught. Тут было понятно, что моноберн не кинешь нормально. Надо было в телегу прописывать на 5, на 10 моноберны. Так прикопка сразу диспелится, подлетают. Хорошо очень здесь, на самом деле, подлетают талоны. Ой-ой-ой-ой-ой. Оператор здесь проигрывает, ребят. Так можно и до 6-го Демона Хантера дотянуть. 58 на 43 лимиты строится. Экспанд параллельного эльфа. Здесь вступать он не намерен, потому что есть... Чего-нибудь есть, чтобы здесь еще посражаться. Будет Демона Хантера стафнуть, вернуть его на персоналке. Че, не стримил на выходных, работал? But this is not over. Invul potion bought from the one shop available. Happy apparently on the back of this scouted this. But gets Да ладно, backstabbed. экспанд отменит. Has a TP, Слушайте, has to но... commit А, есть so телепорт. much damage. Crows are reaching. Can he even get a kill here? Заранее прожимает. Нага с инвулом тоже выживает. Можно подрезать. Никого тут не подрезал, но все равно. Минус ТП. Там экспанд... ну, сменили. Он строился. Цепляется, старается хапач цепиться за что-то. Тут я не вижу выигрывать. Я не вижу, как выигрывать. Thorn's aura is so strong. В телеге монобер напиши. And he saves that Destro one more time. Incredible, but the DK! Is he just dead again? ТП. 2 ТП за минуту. У меня не нормированный график совсем. Я работаю, когда погода хорошая. Я сам на себя работаю. GG. По-два. And one more map to decide it all. How bad did this series start? And how strong is Wonder Boy fighting back? Love how the camera movement is in sync with the coke drinking. Concealed heal. Kaho is just out of this world. Решающая. You can't play keeper. You can't pay keeper. He's gonna get Concealed heal патч не проиграет. Там всего вот этими инвизами на красной точке. Сколько он... хотя я помню, Кахо светил, проверял и выиграл как раз на Concealed heal. Не вру, сейчас найду эту карту. Найду эту игру. Когда это было. Так, открываем. Открываем. Назад. Хэппи Кахо. Открываем. Concealed heal. Вот на эта игра. Это было шоу... Нет, не шоу-матч вроде.
Sharon Не-не-не, 3, значит thank не you for the эта игра. 213 sub. Здесь. Посмотри. Concealed Hill is the last map. Короче, у It's Каха not even Concealed that Hill bad. нормальный. It's not even that bad of Может a быть, night это elf реально map. она. With a strong demon 3-2. hunter and great harass, Забыла какого числа. this is definitely playable. Какого? Цена, кстати, сейчас посмотрим. All the night elves По-моему, это был турнир were какой-то, а не desperate шоу-матч. against Happy's ice cold 9-minute push. Kaho flips the script. All the night elves say you can't play keeper. Kaho flips the script. Everyone said you can't go into a one-on-one battle with even odds against Happy. Kaho flips the script. И числа-то 2-2. не... Блин. Match points both. And the game is on. One more for Эпик. glory. Пассаты Whoever непонятно. wins this ТК advances плей-офф. into the round of 6. От плей-офф. And you gotta command Только pretty фокус, much хэппи, лабиринт. everything by Kaho. The first two maps А я не weren't помню. that great. Это, How many times have we seen people just go down then? по-моему, не Lose faith, шоу-матч был. get destroyed on map 3 in like 5 minutes. Какой-то But Kaho really started this series when he felt the pressure. Wants to prove a point. Oh, the greats of this game can reverse sweep Happy. The Lins, the 1-2-0s. Ну, значит, это оно. What I have to prove you Я guys? больше не Maybe могу you найти, do. значит, это оно будет. Может быть, вот это вот оно. Concealed. Ну, ушел кап. Подождите, я то же самое открыл. Demon Hunter. We're back to Demon Hunter. Нет, не то же самое. Understandable. Good to creep. Good Кап, to harass. Обан кап. It's all down to the early game once again. Тоже есть игра на Concealed. If he Hill, slows down игра Happy, на he has a Concealed. good shot. If he's getting caught and surrounded and forced into a TP, Happy has a good shot. Ладно, смотрим. 2,200 viewers, Tuesday afternoon, TP League, Warcraft 3 2023. I didn't see the map picks and bans. Interesting to not see Twisted. Cow just wants to fight. Ну, тут демон Нага. Хотя, может быть, демон Кипер. Такая This map was тоже тема oftentimes the есть. neutral playground. This or last refuge. Ну, так не может уже, да. А Ках молодой. DK moved to the shop for the circlets. Cow finishes the spot with circlet and claws. Пора императору в Lots тренера of уходить. pressure on Ghoulton. He steals the orange away. Again, the punishment for Happy's shop move. You're slower with this. He only gets the turtles, and that's a big steal. Plus an item. Да, конечно, всем, кому за 30, они уже как бы по меркам киберспорта старички. Да и даже не просто киберспорта, а любого спорта. Пик где-то это 16-18 лет. Ну, может быть, 20 еще. Так, 16 до 20, наверное, пик, потом уже идет на спад. And he's not overcommitting. He's not going too close to the DK. Oh, Happy trying to get a ghoul up front for the block. Doesn't work. And Cow is retreating. I think that's fine. He did damage. He burnt mana even. This Demon Hunter control is so fragile, but so good. Always playing it on the edge. And Happy is not making moves towards level 3.
creeps getting involved. You don't want to engage this Ogre Lord with ghouls. No, no, no. Can he swap the aggro a bit? No. Tier 2 on the way. Happy got a skull. Ладно, болеем за Хэппи. What for? Это я просто катки там Закаха чуть подтопил, и он Transitioning tower push? в итоге победил. That won't work. Burn again. Но это... Second circlet. The timing by Kao. Не знаю, это... Interesting to see him not going for a staff. Maybe it should be the time. All about the circlets. Забивает, забивает, Like, но... he's hurt. He's bruised. Когда найдется And кто he's помоложе, also a bit underleveled. Kao still has кто тебя his опередит. shop, the turtles. That's a relatively easy and fast level 3, especially with immolation. From a Night Elf's perspective, I think you love everything about this early game. Ну, это, короче, то, что вот это вот 38 и забивает по КД, это исключение из правил. Naga, Бывает oh, что такое. Happy running into this. You might correct me, chat, but is this a perfect early game by Kaho? Except that he is not level 3 yet? He can get level 3 still. Relatively easy. I wonder if he... Like this Нормально Naga так время seconds will be a bit of выигрывает для pressure. Наги, да, то есть And обычно Happy Хэп feels приходит, this pressure. крипджекает, That's a good убивает sign, на I всех guess. арчерах, а здесь прям Hunter Демон has no Хантер boots. You gotta be careful. не дает подойти, Наг спокойно крипит лабораторию. Более This will сильную also точку, чем result Хэппи. in a less powerful Убивает late game for Happy, as the Lich is only third. список зверя. This also slows down Дурацкий the артефакт tier 3 против push, as Фандеда. obviously, usually you're on the way already to Валим, the валим, enemy ран, base. Вася, ран. You pick Арчерки, up the Naga and you go. Now you have to wait for the арчерки Lich. But попали в this is not the late сеть. game yet. You still gotta carry this almost perfect early game into Минус a две very good арчи. late game. And Happy sees the opportunity with the Naga on his own. One archer dead, two archer dead. But the big golem was gone already. Every single little last hit. Оп, книгу ловкости, не забываем. Три дрядки, стандарт здесь все-таки. Наг вторым героем. Напрягает, напрягает хапач арчей. Есть. Третий левел. Бил еще одну арчерку, но задиспелил скелетов здесь. Подрезал тоже гулю. Это такой размен уже неплохой. То есть, если бы Хэппи забрал бы арчерку, убежал бы и никого не потерял. А, все равно Хапач в плюсе здесь вышел. Потому что третий уровень есть, а там демон 2.2. Happy makes the impossible possible more often than not. Их добить. Oh, look at this. Goes for the DK. He has no TP. With the first Dryad, is that enough control? We have a Fork Lightning up. Happy has still no TP. Naga in trouble. Happy in trouble. Naga dead. DK. Oh my god. А чё свиток-то? That feed getting intercepted. The А чё свиток-то? Свиток. Хапач, свиток. Fork Lightning not on the DK. And that's another fiend gone. Kaho. He's wiping the floor with Happy in these fights. He didn't lose a thing. А как здесь уходить-то? А как здесь уходить-то? Триадка с одной стороны, Нагу подрезать. Там финт стреляет. Минус Нага, но Декал умирает. И уровня ДК. Демон Хантер сразу. Сразу третий получил. Две гули. Ой-ой-ой-ой-ой. Там 3 цирклетки, Кокси. Там такой Демон Хантер бешеный. Как же он нарезал сейчас всех. Скорее всего, пожалел уже много раз. Привет, Макс.
This is out of this world. Ладно, когти плюс 12. Успел Хэппи забрать красную, пока там переваривал Каху, что он сейчас там But this is сотворил. Убил also 2 not героев. over. This is Happy we're talking about. Засейвил своего, убил еще But this is Финда, Happy убил getting еще a 2 Fiend гулей. ensnared. И еще сейчас забирает. Ну, пока, короче, переваривал, Хэппи успел с красной точки выбить Is когти Kao плюс making 12 any себе. macro mistakes that could bring Happy back? Bears are coming. Master training is there. Кто умерла? Нага у Кахо кульки Happy with подгрызли the claw plus 12. с Финдом. Lich А Финт started at the выстрелил. 10-minute mark. Финт Do you выстрелил, need an сопля летела, indicator of этого how урона bad this хватило. game is for Happy? И, короче, беда. Тут уже медведи. Cow still contesting У this. Хэппи Of course he is. поздно из-за того, что TP, we терял have a 2 staff, we героев, have an orb. выкупал деку. Очень все But поздно, I'm я not имею в виду. calling this Лич game поздний, until I see the GG, or the GGG, or the GGG, Френзи who поздний, knows? Дестройер поздний. Только телега вторая hit. делает. Это Goes только to телега, Kao. еще Item апгрейд нужно goes будет to на Kao. Дестройеру сделать. And the redo Короче, once there's беда. no dispel. Destro upgrade Так это started 3-2 в пользу at Каха. 10 minutes 30. Получается. Давай дрядку сливаем. Careful Молодец. now, Еще Kao. одну Don't дрядку. overpace. Еще одну дрядку. Там по ней стреляли. Okay, that's a Одну bad дрядку сейчас position. потеряет. Нейтралы на Concealed Kill выигрывают. Что у Хэппи вообще, блин, все плохо. Нет артефактов. Dryad Нет dispel is артефактов. ready. Всё, Usually и you want it against the frost armor. добейте. Frost armor is far off. Ой, робомагия Rob of еще the Наги. Magi once again. Naga На an 3-й absolute левел beast. получит. Это 3-2. F in the chat for the poor souls who tuned out when it was 0-2. Happy has to rely on a mistake by Kaho, Капачу можешь сыграть, сейчас who's out of спасибо. this world in the past 3. Да, там maps. Кэлифон база. Закрепить свои спокойные точки, посидеть, подождать, увидеть, ну, сделать разведку. Если Эйв ставит экспанд, просто поставить свой экспанд. Пусть сам Demon наваливается. Hunter is tanky, has an orb. Naga still fragile, but has the invo Хэппи potion любит and a TP в and a агрессию heal scroll. пойти, побыстрее закончить. The only thing Kao is missing is crows. Что вообще, блин, артефакты не Happy is прибавляются. working on Докрепил levels, центр though. One more rat's ради put up for экспы, grabs. докрепил Super один interesting ради to see экспы, how these свиток. expansions were never touched Сейчас Хапачу не знаю, стоит ли сражаться the здесь. entire game on either side. Kao is waiting for the move 50 на to 50. 50 в принципе. But he just Но, wants to блин, brawl девайсов and нету, 50. кидает новый. Демон With the Хантер Lich просто under не level. чувствует это нового, потому что там Happy 30 has клетки. an empty Там inventory, ХП очень много. nothing to work with. Став отличный Let's see if we can do став. this Не fight хватает once again, or урона Kao от is Койла, maybe getting чтобы a bit сразу медведь overconfident. умер. The burns are coming in. Койл Lich в has гулю. still Nova. Следующий There's no свиток coil, no more, сразу and от once again, Кахо. Achilles heel is the DK. The DK is dead. This ПК probably is умирает. game, and he gets this 3-2. with ease. No chance to go to the shop. Tries to Хапач, fall наверное, left просто and не right, верит. though. Lich is Не leveling верит like в это. crazy, Думает, but if как there's я no могу unholy aura, проигрывать everything is Кахо. slow. The Dryad control is Так, amazing. The ребята, Naga вы мне positioning is скажите, ну это fantastic. The как? frost armor, it doesn't really matter this much. He's just switching the target to Телегу whatever's еще not подрежет. frost armored, and that is level 4 Апается on the Нага. Naga at 13 И сейчас minutes, апнет на because фонтане Kao Демон is Хантера winning до 5-го every левела. single fight in this series since the Это, да, 0-2. там дабл сетка. И Expo пошел coming. эксп. Понимает, что там деку выкупил Хапач. GG. The reverse sweep is real. Look at this. He did it again. He did it again. With his back against the wall. Yeah, he wears this name Офигеть. for a reason. One of the Теперь all-time находим great вот этого lineup человека. performances in Warcraft 3 on the past 3 maps. Will you ever see Все заскринили. Big TB getting demolished in an early game on Concealed Hill Сетка like лузеров this? еще есть.
Но даже если ты He's up выходишь there на Лину, ты проигрываешь, если Лин. Ты for попадаешь в such a long сетку time. лузеров хотя бы There не was сразу, а the там, ну, в discussion следующий who этап. are the best night elves in the world. Ты Kao Лина made a big point. Хапач бы обыграл. 3 maps in a row, up against the wall, defended 2 match points and demolished Ой. Happy on the third. Да, вот такие расклады. Вот такие расклады. Сетка лузеров. Хапач начнет The way тернистый Night Elf путь. has to be played right here in front of our eyes. 23 years old, 1.5 years ago. This guy was a nobody. He made it into a round of 16 every now and then. And here he is, top 6, after a win 120-й against возьмет Happy. спокойно турик, не думаю. Does Не думаю, я думаю, it что again. 120-го What способен a- Мун остановить, он what его a person. переигрывает. Ну What a и human посмотрим, being. как Каху сыграет против 120-го. I'm in awe. Хотя I они, need a если break. встретятся, то This в was сетке винеров, в spectacular. финале винеров. Warcraft III. And we Потому follow this up что... with nothing else than Moon Но у Хэппи, versus ой, Land. у Хэппи, говорю, у Don't go Хэппи anywhere. сильные Tell your соперники в friends, сетке. this is У crazy. 20-го Be right back. гораздо легче соперники в сетке. И здесь 120-й, я думаю, точно выйдет в финал винеров. А вот кто в верхней сетке выйдет в финал винеров, непонятно. Скорее всего, Лин. Как, конечно, круто. И вот непонятно... В общем, смотрим. Смотрим. Главное, чтобы на самом деле 120-й реально по винерам прошел. Чтобы Хапач как можно дальше прошел по лузерам. То есть, если здесь сейчас 120-й, к примеру, отлетает от колорфула, и тут Хэппи со 120-м встречается в сетке лузеров, то будут проблемы. Будут проблемы. Можно вылететь сразу и не получить нормальные призовые. Вот. А так, если, например, 120-й пройдет до финала винеров, и вообще там выиграть даже в финале винеров, попадет в гранд-финал, то Хапач тут в финале лузеров встретится с каким-нибудь Лином, там, например, сыграет, выиграет его и попадет против 20-го в финале будет. Тут хотя бы в полуфинале уже какие-то призовые места есть нормальные, ну, это топ-3. Топ-3 это 7, 4 и почти $3000. А если Хэппи сразу вылетит, то есть он, в принципе, ни хера не получит. Ну, нет, получит. Получит 300 баксов. 50 баксов. Так что тут надо попотеть. Сильные соперники. Ну, именно у Хэппи в сетке верхней. И вообще, как бы, такой состав. Хуманов мало. 2 андеда, орк тоже один, хуман один. То есть 4 эльфа, 2 андеда, орк. Здесь бы, знаете, 2 бы хума, 2 бы орка, 2 андеда и 2 эльфа. Был бы баланс. А так, одни эльфы. Опять That одни cast was a эльфы. workout, everybody. I imagine Kao doesn't feel any different. The brackets are ruined. Who cares when you have this result at the end of the first game of the playoffs? Какую аналитику? Все видно было. Где-то излишняя агрессия, я считаю. Still speechless about what we just witnessed. Ну и After все очень so просто, many перебафанные years эльфы. of foggy trying and Lawlight Если, in the кто, DreamHack Grand если Finals люди and так не Rarlight считают, Grand то Finals они играют and за эльфов. Moon getting demolished in this matchup. Все And остальные I считают, was что эльфы so перебафаны. sick and tired of А these эльфам все 9 мало. minute 30 pushes. And then there's a 23-year-old dude who just makes it work. Я не в курсе, Шоникс. Такие can you вопросы not задаешь. love Как будто this? я курирую постоянно в Варкрафте. Goody, thank you for the sub. Tone Zone, thank you for the 2-year resub. Есть же группа Willow Warcraft. Там ребята следят за Amazing. Варкрафтом, постоянно следят. Ну, кто-то постоянно сидит. Можно задать вопрос туда. Я так, есть свободное время. Зашел постримить Хапача. And we got Moon versus Зашел Lin now. постримить какой-нибудь интересный турнир. Если бы сегодня From мне the было бы new турик какой-нибудь интересный, не играл бы Хэппи, я бы навряд ли бы to стримил. The all
overarching делаю generation. то, что самому по кайфу. Because Lin and Moon have been there А сидеть за Варкрафтом forever. нету времени, Lin да и played the first нет in-cups, настроения. and he's still here 21 years later. Webinok, thank you for the sub. 16 months, much love. Thank you for all the kind words. Woohoo! Kaho! Accelerate, thank you for the 300 bits. Надо другими делами заниматься. Accumulate more than $1.5 million of prize money. Что, Лин? They know С each кем? other for 2 decades. Муном. They fight each other for 2 decades. They travel the world together for 2 decades. Moon versus Lin, our second semi-final. Whoever wins can go up against Kaho. Whoever loses has the pleasure to play a lower bracket versus Happy. Донатик гляну. Кто Best подкинул night сегодня. of best org. That is the follow-up to the question we just had. Look at the stats on this Так, match. пера 20 6 века to 7, прилетело super 2 close. соточки. In the ELO ranking, super Спасибо close. большое. Matchups 58 to 61, super close. Поздравляю. Everything about this is just as close as it gets. These two are geniuses and masters of this matchup. Спасибо большое. And I wonder who comes in prepared better. Oh, I'm so used to switching to the dual caster scene, but Remo, unfortunately not here. It's a little pattern that Remo is missing these GOAT moments, isn't it? He'll probably catch up. Greetings, my friend. Lin and Moon. Nobody plays these matchups better. And we have the maps. Terranas to start things. AZ banned, Echo Isles banned, Tidehunters and Twisted. Moon banning Twisted always hurts my soul, but Moon picking Turtle Rock makes it blossom. Terranas to open it up. CH and Northern for Lin, very understandable. Solid orc maps, and Moon going for Last Refuge for talents, amazing, and Turtle Rock as well. These guys, not only are the stats super close, and the ELO super close, and their earnings kind of close, even their birthday is close. Just 1 week apart. Something was in the air in December 1987. Вульф, ну, насколько я знаю, он какие-то там игры Something стримит very good. другие. Let's take a look at the past results between them. It was 2 wins back-to-back for Lin at WSB. But before that, Moon was on a win streak. So it's hard to predict. It's really, really hard to predict who takes it here. Whoever is better prepared. Both players Просто didn't Warcraft не show their стримит. best, I Как-то он think, стримит. Я видел. in the group stage. Moon still, Lin still winning his group. Moon came pretty swiftly through the ascension phase, I gotta say. Like, he demolished Foggy. There's no other words for it. Absolutely demolished them. As we're waiting for the game to start. Should be perfect conditions as well on the servers here, if everything goes well. Terrana stand. Haven't seen this in a while. So awesome to see so many familiar faces taking time off of work or watching at work, let's be honest. This wonderful tournament in the middle of the week. Also cool to see a lot of new faces who are surprised that we're still rocking. We have amazing Warcraft 3 competitive content every single day on this channel. Usually at 1 PM is where the Asian competition starts. We also bring you weekly cups in the Americas and European region and the German finals this weekend. So, are you ready, everybody? For Moon versus Lin? I am! 2 showmen, 2 super entertaining players. А, не. But how do you Думал overcome оверлей какой-то другой. Kaho versus Happy from just a few minutes ago?
Who has the better start? Moon clearly with the Demon Hunter build at the shop. It's the best. It's instant level 2. Посмотрим, как эльфы против орков на Теренасе играют. How Lin is going to punish this? Because there is a little bit of a penalty when you go for the shop that exposes your mercenary camps. I talked about this over and over, but no orc seem to be going for this anymore. Что-то прям Blade Master Demon Hunter. ты пишешь, что уже сезон грибов. Не рановато ли? What do we got? Barracks and shop. Shop into Ходить barracks, что-нибудь, то ли как-нибудь. Пособирать грибочки. No cardigan for Плюс чат, если любите грибочки. Yigma, thank you for the 9-month resub. These harasses can be powerful. You could also take the time for the middle, and Moon is scouting for this. If he sees Lin walking across with a speed scroll, he could detonate. But I doubt that. Terrana stand, not really that easy. You can't really practice it too much. And Lin pulls the creeps together. Little bit more stressful, but it's also more targets. Oh, that peon. Moon punishes it. Okay, this pull didn't necessarily work so well. And Lin is now working on his own progress. Waits for the wizard to cast a new frost armor, and off we go. We got the circlet, we got the dust, we got immolation, and we got mana burn. We're moving towards the mercenary camp now. These are big moments. Reveal dodged. And we go back towards the middle. Okay. Both attacking a relatively tame early. Just creeping, just PvE. Very tanky Blade Master if he decides to go for Shaman once again. This is a wonderful lightning rod. But it should be walkers, as you expect Moon to go talents. Silver's Flow reports from China the amounts of gifts and donations that Carl received on his stream is insane. Awesome. Awesome to hear that. He deserves it. And now, this is the punishment that I was talking about. If you leave the mercenary camp uncontested, Blade Master can go for it. Gets the slippers as a reward. Is he entire? Yeah, he kills it. He just kills this. Or can Moon get a mana burn off? So close. Oh, куда ты mana burn? Почему не трала? There was a chance for this. Или в нейтрала. There was a chance to steal this, wasn't there? Извини. Little bit of a mistake. Beast scroll for Lin, the slippers, and especially the experience. У меня-то на весь экран просто было. Lin is playing a very good game so far. This is the map where you can creep the Demon Hunter the best, I would say. And we are not level 3. Not even sure if this is level 3. Lin decides with all the armor, he can take this, he can tank this, and goes for the Ancient of War. Now hesitating a little, but a lot of time bought. Ну, естественно, там ворот на каждый крит не должен попадать. Это уже рандом. Там есть процент. Процент не просто ворот от крита, а есть процент крита, во-первых, и есть процент просто ворот от удара. И там не важно, крит это и не крит.
И мало встретишь блейдмастера, который на первом левеле берет крит. He played this yesterday versus Ice Orc. Very successfully so. Тим Хантер герой, который And also versus Soen this worked out. на Maybe the первом two уровне. line of brains from Korea working together in sync. It's an extraordinary achievement for Lin that Moon is not У level него 3. все сбалансировано. very good В принципе, items. ХП и Shadowhunter is a little underleveled and ловкость, also goes for Hex. скорость атаки. Respecting that Demon Hunter. Oh, still not level 3. He's 0.02 away, but there we Вот go. это крипинг And he's у harassing. Demon блин, Hunter а. powerful now. Super Давай, strong right моноберн. click. Can he make up for his Кого ты mistake? делаешь моноберны? Oh, Shadowhunter got it. Super impressive. Got it Чё in за proportion to be чушь? safe as well. У него But just два turns раза around. With был Hex, he wants момент, to где он brawl. мог моноберном добить архимага. Мискликает, Salvages что ли? the situation Или nicely. спецом так делает? Great fighting spirit by both of them. Clarities can heal this up. More experience for Lin. Непонятно. And two missed opportunities for Moon, I would say. Spends a lot of gold now onto talents as the tier 3 is running. Талоны. The setup is not perfect for any of the Хотя players. вот карту смотришь и Hex is a liability. не верится, что здесь талонов Underleveled играет. heroes is a liability Еще и for через both. экспанд. And of course, Lin is facing an expansion. Raz, thank you for the 11-month resub. Порку на базу далеко бежать. Yeah, they counter Вся each армия other quite well. растягивается и можно штрафовать. Definitely coming in prepared. А чё, Орк собирается вообще эксп свой ставить? И он Давиде будет. Там барак на экспанде. Продает ли? И Т3 готово. И сейчас арбу купил. И котей много у демона. Висп крыса. Нужно больше золота. Здорово. Слышал, как я хундриду в Турции в кратер насыпал? Без комментариев. Надо вообще минималку поставить, сотку. Чтобы такой херней не занимались. Knows about this expo. He's a little late. That's a result of not having level 2 Windwalk for the time being. Picks up the tome. Doesn't want to be exposed to BTW tome, of course. Привет, Василий. Almost peaking prior to TP League. Lin fell off a little bit a month prior, but Ну как Блейд будет наваливать, если он будет в циклоне? Циклон будет постоянно от Муна. У Муна будет очень много сейчас талонов, потому что там есть экспанд. Правда, он с Манвелом завтыкал на 60. Вот, уже Блейд нарезает, смотри. Town portal home, Lin with the backstab takes another creep. And yeah, Moon, he doesn't have to play aggressively. Why would he? We got Walker upgrade ready. 10 dispels. That is a lot. Very, very careful. Are we drawing the line in the sand? Serpent ward setup is there. No heal wave. Will he even need it? We'll see about that. Ай, арбу... Ой, At этот... least one.
Вульно, передай это бисмастером-то. Божечки, он стоял бисмастером все это время, просто смотрел. Ну ладно, выкупит, не проблема. Выкупит же. Биспа отправил на центр. Персоналки, правда, нет. Возвращаться будет долго. Но я думаю, отобьется. Должен отбиваться. Если Мун не отбивается здесь, то, блин, такой фейл вообще. Дикий. Барак падает. Да, Муну пора завязывать с Варкрафтом. By Moon, and now his tree is just up for grabs. There's the TP. This is so hard to engage into. 2 units low, full in, but he doesn't even need them. 3 units now, TP out. What a surgical strike! Lin Sanity on Terranas. 1 unit. 1 unit down. And now he can heal it all up again. Так, у Мэда 500 сайт. Ну я не Мэд, чтобы мне по 500 донатили. Надо косарь делать. Ты мелочиться. Зато донат, так донат. Сразу уважение. It was his matchup for a long time, but things have changed. Hex is an X factor. Heal wave is reliable, of course, and you kind of want to have it when everything is spirit linked. Speaking of which, where the wisp for the detonate against that? We do have heal scrolls, no town portal, an invo potion. Ну тут не пробьет, ну. Как он не отбил свой экспант, я просто не пойму. Ну как он не отбил экспант? Он завтыкал с Демоном Хантером. Видели, как Демон Хантер умер? Not the crazy damage that we're used to seeing, and Lin is out of healing. Сейчас ведь еще и выиграет. Хотя не, навряд ли. Не-не-не, сейчас демон умрет. Видите? Свиток. Свиток жми. Свиток. Инвул передать. Не успевает инвул передать снова. Two Demon Hunter kills is usually too much. But Lin is also losing a lot. Бывает, чат не пропускает, потому что там маты, либо запрещен какая-то. Ну, чуть-чуть на самом деле Муну не хватает. Не отдал бы экспансивы, и уже бы выиграл. Interesting talent positioning at the shop. Love to see it. Definitely Moon overextending with the heroes. Lin can recover now with additional gold influx. Needs to run the clarities. Needs to go for the potions. Heroes are only level 4. It's not impossible for Moon to bring this back. Какой став? О, сейчас будут Тинкера подрезать. Вовремя. Сокола вызвал. Дирижабль беги покупай. Там сюда убивает. Both walking the high wire here. Moon back to 2 bases. Usually you cannot afford to leave the late game to Moon. At some point he'll probably out-expand you. Клетки нужны еще демону. Lin got a scout like a madman at all. Я думаю, надо продать персоналку и цирклетку. О, купил инвул.
Demon Hunter level 4 will have evasion. Very helpful. Tome of Retraining. Oh, Так, переучился Mirror на image криты. and crit. Иллюзии. No windwalk Инвок, roaming anymore. как я понимаю. This army will stick together. 1-1, по-моему. Криты были. А, иллюзий не было вообще. Верно. No dispel against the Scroll of the Beast. Big red numbers in the mix. Мун еще, кстати, может победить здесь. Сейчас вот пойдет в атаку Лин. Если Мун отобьется, 16 minutes in. Both are rich. герои чуть раскачаются. Okay, Moon breaking upkeep now. На самом деле Rich in Муну terms тоже of нужно переучиться. second base up. Ворот. But the macro is nice. Supply numbers for Чтобы не Lin упать are так. amazing. And he's collapsing on the base now. Moonwell's empty. 2 potions. 2 heal scrolls. Поднял иллюзию And Блейдмастера. away we go. Дал. Blade trying to find the backline. Where are the cyclones что-то again? совсем This много. Blade Очень Master много can Лина. roam free Прям for вбежал в way эту армию. too Его long. больше, кажется, гораздо. 2-3 critical Не вся strikes. армия вбежала. Пол армии вбежала. And I think Такое, this что fight Муна has вообще only нет. one winner. Sorry for the hiccup. I can't Армии. fight it. Need a heal scroll, quick. Демона Lin опять still at подрежет. 70. Cool. Still a heal scroll. Cool. Needs it soon. Needs it now. The value Горка. is insane. Бутылка маны I есть. don't know Yeah. why Moon is allowing this Blade Master to demolish Додавил. him, but he did. And June Park takes map number 1. All the trophies and the cactus in the back of his setup. Pretty swift, I gotta say. Pretty swift by Lin. Terrana stand, neutral playground. He was allowed too much. He got both of the mercs. And that was a bit too much for Moon. No extraordinary plays, really, by the 5th race. On an almost 50-50 map. Moon needs to step up his game. This felt like he wasn't that wide awake yet. Sloppy misclicks when he could steal the Berserker, the High Priest. And lack of Cyclone for Moon. That's rare to see. But this is long series. This is best of 5 series. So all the chances to bring this back. Will we adjust? Big problem for Moon was the early game. A peon was able to disrupt this. And Lin in general was able to disrupt this. And that resulted in a very late level 3 and everything spiraled downhill from there. Lin upper map and also on the upper side of this map. Oh, Moon not satisfied. You can see the think tank is spinning in his head. We stick with the demon. We stick with the ancient. This is last refuge. It is once again gonna be talents. Just very strong on this map. If you creep well. If you survive up until Cyclone. What's Lin's answer gonna be here? A big win in this series would be quite a momentum boost. It wasn't the dominating Lin in the group stages either, even though he has a very good track record. The best of all players. No, second. No, it's the best, right? Yeah, it's the best. 6-1. Now 7-1. Ooh, keeper. Did he switch? Didn't he start with a demon? Scout peon down immediately.
Keeper. Okay, you can still play both. Maybe Moon's second thoughts that this isn't working out well. You can still play Keeper talents. You can also play Mass Range. Ooh, having the Watch Awards is great. In the middle of the map, in Moon's base, so much vision. It's a little bit of a different early game by Lin compared to like Soin, and almost the meta of this tournament, which was Blade Master Tier 1 Harass. He's focused on the consumables. He's probably gonna get it. Maybe hoping for a replenishment now. Keeper. Oh, he gets it. Oh, this is awesome. Moon taking and keeps the archer safe. Lin roaming, trying to find Moon creeping, but Moon feels like the shoe has to be on the other foot. Nice reveal. Ooh, boy. Is Moon forced back? No, just entangle creep. Trying to slow down the Shadow Hunter in the mid-game stages by stealing XP now. But this needs extraordinary macro. Nah, you gonna do it? Detonate. Okay, that was a little bit too obvious. Lin adjusting immediately. Grunt saved into the base. Blade Master quite hurt, but yeah, the replenishment potion will make up for it. Oh, that was close, my friend. One reveal wasted. Another calm early game. Lin with the steals. Keeper only level 2. Last Refuge always a tricky map to creep 3. But okay, Shadow Priest late edition and the Berserker as well. Wow, Totem before second hero. Wants a little bit of extra XP from this camp, then Q the Shadow Hunter. Maybe that's the play. But having walkers as number one priority. That's definitely a switch up. Belt of Giant Strength, Boots of Kel'Thalas. Not ideal for both. And Lin is retreating now. Interesting to see walkers over Shaman. Still thinking that this is Talons, and with that he has the correct guess. Keeper? Ooh. Dispel ready from the Shadow Priest. Yeah. Then you don't need Shaman that early if you have 2 dispels against exactly this harass. Man, Lin seems so well prepared. Ready for every challenge so far. Amazing saves. An unaffected early game for the Orc. Splits the region units away from the Treant, so that can't be cancelled. All these little tiny things. Demon Hunter will be under level. Shadow Hunter joins only now. This is odd. Okay, Lin waited till Moon started the camp, so he knows he's not harassed, and with grunts and serpent wards. What a sweet play. Oh, that Demon Hunter. Oh! 13 armor, heal potion, Boots of Kel'Thalas. Me likey. Take some time here, take some health here. But heal wards for creeping.
Не, ну демон здесь какой-то прям, ну, будет бешеным, если Moon is waiting прокачает for его tier хотя бы 3 до and второго уровня. Cyclone getting these talents Это out, были of у ворота. course. Демон кайфовый, с двумя кольцами, Lin is ласами. not allowing a thing. Перчатки ему еще отдать. What a nice solid play. He knows that the Night Elf push is coming, but he's still a minute and a half away. We have another little switch by Lin, going Walker into Dispel upgrade, and then into, well, not even the second one. There's only one Walker. Seems a little fragile. Oh, the Heal Wave, man, what an amazing Cloak of Flames. Okay, interesting. If Moon's Cyclone control on the Blade Master lacks again, this is amazing damage. 10 damage per second against talents. Oh yeah, you like that. Just like we like Нужны Scout Peon, you can't afford когти, it. чтобы врубить инвул, кинуть ветку на демона Хантера и вырубить его. That's an early pillage. Продаст, купит. Trying to drain some Cyclone prior to Ой, this с fight. армией так красиво Invo Potion is ready. подловил. We have 2 attacks. This is a lot of raiders already. For the state. Грамотно. Грамотно, And грамотно. reinforced Размен. finish too. One Walker Здесь here бетон. against the Treants, not part of this push. Needs to be careful. How much damage can the raiders do? Very rare to see an orc have pillage ready. And Moon has of course a TP. Trying to force that sad TP. Little lucky to have the Cyclone here. Is it one burrow for one Moonwell? It absolutely is. Town portal out on both Well, sides. налог его Traded. разменял. П на ТП. Ой, сейчас добила. Колонна. Moon used the Mana Stone as well. And 2 talent, 1 talent, 1 archer down. Demon Hunter not level 3 is an issue. Lin with Heal Wave is an issue for Moon. Heal Scroll available as well. This time we have no Hex. So less hero focus, more Heal Wave. Imagine the blade getting the steal. Was on battle drums, a very unthankful item for Moon. But shop access through the back, love to see it. Battle drums, of course, percentage damage boost. Talents have low damage, so it's a low percent boost. Shadowhunter level 3.7. Again, a Tome of Retraining, double heal scroll. Lin is as prepared as one can be, but we shall never underestimate Moon with talents. The Demon Hunter is strong, needs to be controlled. Hard to control him though, only with Ensnare. And no invul on the blade. Also hard to reposition as there is no Windwalk anymore. Double invul potion. And only 1 heal scroll. You don't need too many heal scrolls if there's no shockwave. Okay, is that the big fight? Little hesitant here. Needle hole position for Lin. Oh, if the Raiders can't attack the talents, that's a Не, ну такого демона wonderful будет spot for просто не Moon убить. to be Инвул in. прожми. What a fight setup. Creating chokes everywhere alongside this pocket factory. Now retreating. Damage is done. But Lin has a supply lead. And now that's open battleground. Trying to get the Raiders in position. He's going for the Demon Hunter once again. Moon can't make the same mistake twice.
Demon crit. Oh, that was close. Понимает, что сейчас Massive Хекс dispel by Lin ловит, as well. и Is he поражает just не going бутылку. for it? Is he just going for the throat? The Raiders Как до are последнего connecting. Big тянуть. damage. Heal potion use on the Demon Hunter as well. Oh, Moon look pretty good, I gotta say. These Raiders about to drop both of them. Зачем ему второй This is монет? the fight for Moon. He has Второй to make this наверное. work. Grunts are falling второй super quickly. There's still one more heal Ворот. scroll, but the Demon Hunter clears out another Raider at the top. Little bit of a Танковать botched дальше. fight set up by Lin. And Moon has arrived in the series. This was quite some consumables, but Lin down to 50 food. Lack of invo potions for sure. We used one on the Night Elf side. Играешь же не But damage done. лечь. The momentum for Lin is Того, definitely gone. Стоит. And man, creating a choke Я to буду a хантера. backup choke. Подходить. Quite some trenches here that Lin couldn't overcome. Если демон не будет умирать, колонны расправятся, в принципе, с армией. И Киллинг Вейва вам не хватит. Well, I played this with rockets by the way. Moon, not a fan just yet. Dangerous position. Units might be getting intercepted. It's only peons, but it's still free XP. Nice. Okay. Сейчас будет Муну конец. As we're going for the base again. No TP on Lin. Смотрите, какая тема. Moon trying Он, to edge out во-первых, the без... victory right Не, он here. с телепортом. No upkeep Он, yet, во-первых, no expansion приходит yet. на мейн. Lin with a В backup этот plan, момент 2 параллельно towers into строит, Expo да, with орк fortified defenses. экспан с Again, двумя down to вышками. Burrow. То есть, ну, Again, Мун he этого soldiers просто don't ожидать overspend. не будет. Если Лин здесь отбивается, то Муну This конец. Playmaster has to be Там controlled, but it's достроится kinda экспан, hard. там достроятся Have to вышки, и figure это out будет who the real one пробить is. And he колонны. cyclones the illusions, but not the real one. Здесь единственное, что Oh, нужно that сейчас wasn't Лину, too это perfect. просто Demon Hunter отогнать under fire эльфа. once again, but invo potions Не all over. In размениваться general, с the ним, а inventory как for можно Moon is быстрее его просто fantastic. отсюда отогнать. Staff out, Став на staff Демона in. Хантера, пропивает In just Мунвейла, a возвращается на персонал. The Tinker is very secured. The Tinker. Demon Hunter is back. And I love how he protects the talents. Сейчас его... Сейчас надо Демона Хантера снова пол на блейда. Сразу просто надо диспл держать на Raiders готове. can't Сетка, get their saber from the нарезка. talents. Все, диспл... Focusing on Нет, the есть Demon Hunter, диспл. but without Снова Hex, that сетка, is so крит, much more powerful. инвул. 174. Oh, Lucky Moon. Лаки Мун, The да. staff is ready on the Tinker. Needs it very, very soon. There's К no демону healing не for him right подойти, если он now, сам не выйдет. except the Свиток. heal scroll. And Слушайте, that не seems to be проигрывает. enough unless there's a crit, but this Вот time тот он не these отбивается, экспан в cyclones are итоге working не overtime. How many окупается. more do we have? 4. And Lin can't retreat back into his base. He can't reach for the Voodoo Lounge. The Он-то Expo долго might строится. come up, but what about this base? Я вообще помню, как играл против талонов еще давным-давно против друга своего, когда только учился в Warcraft играть. Я очень хорошо за орков с катапультами, и застраивал, приходил его. Приходил, строил вышки незаметно, питоном. Делал катапульты. Катапульт же очень большой радиус. Лин отбился, и он победил. Лин победил. Там, конечно, Мун тоже экспанд строит. Но для орка экспанд гораздо значимее. Especially when there's no hacks, if you keep them out of range of the serpent wards. Спалил 2 рабов. Спалил 2 рабов. Да, спалил 2 рабов. Yeah, he knows. At least now. What's the response? Talents can't break this expo. It's impossible. Because Ferry's first. And he is trying to break it. Is he just passing the towers and maneuvering Да, into вышки the очень back? хорошо по талонам Oh, стреляют. talent number 1 down, talent number 2 Ой, Мун falling. зря сюда Lin with the навалился. backstab. Moon, you had a Сейчас massive отдается lead. Мун здесь. На вышках. And he's losing so many talents here. Тупо просто вышки выиграли игру.
Lin got of tower defense in this setup. Now he's in a position where he wanted to be. But this is rough now. Talent secured out of range. Пока здесь проходил, потерял 3 талона арчерку. This seems just straight up bad, to be honest. Yeah, and Moon realizes this as well. With crits he might be dead, but the talent blocks the way. Там еще и промахи сработали. Did Moon just fumble the series? That was Надо Лину сделать incredibly разведку impatient. И прийти Муну добить. Прям на мейн можно приходить добивать. На самом деле даже разведку не Идет на мейн сразу. Я думаю, добьет 62 лимита на 45. He was also blocking himself a little bit. And now it's Lin's game to take. He's cycloned, no windwalk. A berserker falls, level 3. Ракетки бы Is туда it rockets? No, pocket factory 2. We just brawl again. Moon is not in a position to fight here, is he? No TP, no heal scroll. Uh-oh. Lin might just be taking the series right here. Lots of magic damage, of course. Would love to see the fairy dragons. There's only one currently. Что там переживает Нео? Это ТП, нет свитков. This army is very inefficient for Lin when it comes to damage and also base races. Because it's 6 walkers. It's amazing dispel though. Both armies with mass casters. Кому на переживать уже? Видно, что проиграл. Blade Master close to 5. Shadow Hunter reaches level 5. And now we got 50 average damage on every snake pit. Красота. Moon seems a bit clueless. And Lin, almost a gift, but he created this position on the high ground. He decided prior to the fight it's worth to invest now, and that was a huge investment. That was like what, 600 gold and 3 peons that weren't part of the defense. And now it's his game to take 1,000 gold floating. Тейкер, да, да. Помню такого. Again, Он как раз таки любил с Сыхой поиграть первым героем. Lin could win the game maybe with 1,200 gold in his bank. Summoner's Wars doesn't really work out. There we go. Mirror image to save him again. This of course takes away the fairy fire. Рубит. Постоянно это Warcraft рубит. Has a few issues on lumber. Against Spirit Link, against Cyclone, against Блин, ну чё ты? Ну добивай его уже. Wisps there. But there's only very few. Shop control, double invul again. Lin moving all the way back. Set up some scouts, love that. Я усну. Moon is probably the player who played most chimeras in the pro scene. Here chimeras would be amazing, like Lola had showed yesterday. But he's not going for it. Talents feels like a trap. Incredibly sturdy. If Moon won the fights, then it was due to amazing positioning. This is anything but amazing positioning. Retreating now a little bit, but the heroes catch a lot of fire. Lin not going for the talents, forcing a town portal, causing more damage. Также быстро прижали. And again, a relatively easy fight for him. Слушайте, тут такая тема. А чё реально шредеры не берут? Эльфы. Прям очень хорошо бы здесь пытался. Да? Как вы думаете? And Lin figures out
that there must be a second base, and he knew that Опять it's он not леду. on the bottom right. He's building a Это tower on the хреново. bottom right, and he could get the high ground. I guess Moon's base not too well protected. Only an Ancient of War. Oh, high ground snakes. One wisp for the detonate, but there wasn't too much actually. 16 Walker dispels. Пятый Блейд. Ну-ка, Unbelievable. третий крит. Level 5 on the Blade Master. Didn't even skill just Делюсь yet. Double healed scroll. He's going for the Demon Hunter for the throat again. Weird fight position. He's just throwing the kitchen sink at these heroes. 200 crit on level 3. Good luck with that keeper. Can he stab? He could. Levels up, stays in this fight a little longer. But the Tinker has the heal scroll. One last second. Tinker нет. Not Тинкер that не guy. выживает. Кипер смог отойти, Тинкер нет. He had that staff on Вот это himself. заруба. Oh, Moon. We Да, saw already in the group приятная. stage that it was Подрежьте not змейку, really стоит, his tournament, стреляет. and it shows once again. Food lead. The push against the main is still alive, and Moon is down a hero. 14 Cyclones though. Staff is gone. Oh, Serpent Ward gets a kill before he dies. And now high ground orc. 3 berserkers. Is there a heal wave? Yep, there's also a scroll. This Blade Master is so tanky. Reapplied Spirit Link. This is all but Lin's game. Ooh, don't go too close to the tree. Mass repair should be done with soon. Okay, Moon, high ground. Onto the Shadow Hunter, but that ain't working. Blade! He has a TP and a little bit of healing on that SH. But Lin, indecisive. Should I go for the tree or not? В этом погоне за Needs another бустером. snare. Как его Playing спасать? with А fire. как его спасать? Blade! Oh, the Spirit Link, too late. The hero focus is there, but might just be 2 kills. Демон Might just летает. be 2 kills. Тафа It нету. kills them То as есть well. это... Level 6 on the SH. Only 2 heroes alive in this, and the army Чтобы for СХ Lin выжил, надо было, seems наверное, всех overwhelming. поднимать с 2 троллей. exit kills. Oh boy. Calculated. The towers are up against the Tree of Eternity. Хватает всех денег на... And again, the better trade for Lin. А, Лин заказался. Can he kill that А, ну там, кстати, Демон tree? He Хантера kinda записали тоже. needs to. Pillage pays off big time. Вернется 1 и 2. And Moon trying to salvage his game. Magic damage on both sides. Raiders connecting. Tinker is back. Hold on. This could be massive kills for Moon. Very low mana. No speed scroll. Uh-oh. No way he brings it back. What a roller coaster game. Lin a little indecisive. Should I pull back? Should I kill this base? Так, Мун, все в порядке? And that caught him. Не видит, наверное. Выкапывать. Есть елку. Сражаться против. Overextending with the SH. Blade Master, Demon Hunter, both back in a minute. Finally time for that shop, and oh boy, could a shop have helped Lin there. Can he kill the towers? Looks like it. Tree of Eternity up. Mass Caster, Mirror, and Orc vs. Night Elf. Сейчас Is he мы... sniping the tree? Oh, big dispels. He of course has a lot of them. Нет, Мун. This Tree of Eternity is not safe. Lin could pounce on it now. Rather wants the fight when the first heroes are not there. The first hero will arrive quicker for Там Moon. фулл мана на By a Спидволкера. lot, actually. But only 500 XP. Нет, мейн упадет. HP. Жаль. And he's dead. The tech is gone. He almost held this. And now it's one base again.
Игра, блин, It's all about почти resiliency 7 now. уровня Хантер. What's the next step? Moon is still mining upper left. Lin is still mining bottom right. But Lin needs upkeep. He absolutely does. And he's going in with another attack. Blade Storm could win the game. But we're a little far off from that. This is the second tree, maybe. But you don't want to overextend. Lin has a town portal this time. Shadow Hunter out of mana. Surgical strike by Lin. He could just TP И out. что теперь делать? Добычи у Муна Mission нету. accomplished, but he wants more. Но только здесь сейчас выигрывает 38 лимита. Факту откинул неплохую. And that might be the Иллюзии last воздуха. fight. He has no income no more. No backup tree. Not the necessary army. And not the carry level 6 Demon Hunter or Keeper. Нет, ГГшик. Мун проиграл 2-0. This very much Никак. looks hopeless. Алин даже может, ну, у него есть план Б, если что, отступить как бы на базу. Тут единственный вариант это 6-й Кипер, 6-й Демон. Но нет. 2-0. It was a little shaky. It wasn't as dominant as map 1, but when he was under pressure, he showed his real strength and made the better tactical decision. The better tactical decision was to expand on the high ground. And the worst tactical decision was to run into 2 fortified towers on a high ground. That could have been Moon's game relatively easy. But it was not. So Lin takes it 2-0. Can he close out the series of legends with a 3-0? With happy losing series and including the group stage performance, Lin might then be one of the top favorites for this entire tournament. Does Moon crumble now? This is not his day so far. Micro mistakes game 1. Tactical mistakes map 2. But it could have gone either way. I guess the silver lining is that Moon did not make too many control mistakes on Last Refuge anymore. So that's getting better. And I'll be right back, everybody. As the player's taking a break, the caster needs a new coffee to keep the energy up. Holy and coffee paving the way. And away we go as well. Moon facing the lower bracket against his nemesis Happy, who he just cannot defeat. This might be his best shot of staying in the tournament. And if he turns the series around, like how turned the series around against Happy, then Moon can go all the way to the grand final. Keeper again.
Okay. On Turtle Rock, it's pretty good. But it needs to be extraordinary against this June Park. The match between the best Orc against the best Night Elf so far is clearly going towards the Orc. The last one alive in this tournament. Soin eliminated, Focus eliminated, Fly, Ice Orc eliminated. But it needs a big effort. Keep the control and the timings of map 2 and add the strategy of map 1 and then we should be fine. And take this a bit further. The vote in the chat is 50-50. Okay. Ooh, Hunter's Hall. Immediately scouted. And a deny on the turtle. Oh, Moon, this game is not coming together. If you wanted to go for sneaky APs, like a Foggy did on this map so often, then that's a problem now. And Moon also struggles with level 2. There we go. Tech. Early Hunter's Hall into tech. Is that Keeper Alchemist hunts into Dryads then? Okay, it's definitely a new strategy. Moon wants to challenge Lin. Don't play that Mass Walker Raider stuff against me, my old friend. Expo as well. The desperation strategies by Moon. But if he can pick up momentum here, and he certainly can with Hunts, there might be a chance. But that is... Oh, it's nighttime? The ground. Oh my... Don't tell me. This is insane. Lin's scouting is so on point. Moon's Hunts got scouted. The AP push doesn't work. His Expo got scouted. And he can't even go for this. Oh boy. Entangle Focus is the best shot, but for that, Lynch saved the town portal to get back to safety. Extraordinary game by Lin. And we stick with Raider Walker. Oh. Can't even cancel the clarity, that's so big. Alchemist now. Blade is doing fine. And another scout. Knowledge is power, everybody. Moon just plays straight up Hunts Mass Tier 1, huh? And that does not work without an expansion. It absolutely does not. Blade not in for the steal. Alchemist a bit more HP.
Shadowhunter harasser. Is it Hex? Oh, it absolutely is. On what though? At the moment, Blade isn't free. The Wisp is in position, being sniped now. That means no dispel anymore. Хорошая сетка. Where's the focus gonna end up Правда, on? просветки нет. An archer. Okay. That's a little loss. Ui. Solid control against the Blade Master. Takes away the damage dealer. But Цвет this is скорости an есть. archer down. This is a hunt down. Если Блейд бы не On the убежал, cost of one а, grunt можно as было бы well. гранта But you want to подсейвить. take tempo out of this game if Там you're сейчас Lin. еще будет You want to хекс. settle up for Отходим. Radar Walker. You want to prevent Блейд expansions. подлечился That's немного, exactly можно what to do. вернуться. Можно и вернуться. There's a Прикольно, Hex кстати, still. задоджил Oh, выстрел. no. О, Кипер, Can he ТП. reach? Ну, успел он сделать этот телепорт. Moon's still Он, блин, alive, все хп but потерял. bend and Ну, даже bruised. не знаю, что лучше для орка. Выжить ему или... Ну, выжить вот при этом вот так вот, потеряв телепорт. Ну, это 3-0. Nasty, nasty. Я ставлю на 3-0. Я потерял, сейчас как I've черепах seen крепить нужно. Between these two. Арчерку, хантреску Where вроде Moon как didn't need an army. забрил еще Лин. And Потерял, won the правда, game гранта, но with это единственная one потеря, tree по-моему, alive. от Лина. Сейчас увидел, чем занимается. This might be one of those games. Убивает артефакт. Блин, надо Кларити притащить, на самом деле, с Shadow Hunter. Exposed up and Туману far away. потратил на хексы. Kodo coming. Disenchant coming. Есть просветка, есть просвет. Прям надо светить, естественно, прикапывать Блейд Мастера. Кипер в сторонке The стоит. battle of the ancient gods. So Хорошее far, Lin решение is от Лина. one step ahead. Да, не нападать здесь, а закрепить But the более tree is up. интересную какую-нибудь Now точку, it's up где to Moon to много stall экспы, time. He где knows есть свиток лечения, the push is есть coming. хороший артефакт. И это 5-5 ловкость, сила. Блейдмастеру хороший Nice. дроп. Прикопка. And it is Диспелить a little надо, counter push. диспелить Kodo надо, snipe. Кадоя спасать молодого. Hunt's not Кадой in range молодой, because they're- живи. Ситка в него not влетела. Фокус с всеми контресками. Почему And не there's no диспелить? U-wave. Нету диспела еще. Okay, is Да, this нету game диспела, turning? не сделал, не обучил еще Спирит Волкеров. Диспелится Has Спирит to wait Линк. time, but everything is hurt. Ой, а что-то я поспешил насчет 3-0. Очень хороший врыв от Муна здесь. If the Подбрил battle of the Кадоя, disabled подбрил Hex versus Гранта, So far, считай, подбрил Taylor Рейдера. takes the W. Блейд непонятно где If he за gets кем-то the keeper бегает. kill with the Hex early on, Вернулся. it's Lin's Спит game and Кипера. Lin's game Кипер only. третьего But левела. Moon Еще was одного able to Гранта move across the tree line, making подрезает. the movement a Да. little weird, but there's no Не tree хватило line урона. here. And Кипер no умрет. TP, just a Инвул big успеет? able. Успевает. Oh, with a little Лаки. bit of a higher damage roll, he Лаки. might be able to get it. Big damage done. But can Просветки, кстати, you нет. escape? Все равно будет Кипера Shadowhunter убивать. under fire. Kodo Нет, не будет он blocked Кипера the убивать. bit, but he's dead. Okay, Moon. Firing from all Такое cylinders. решение было сейчас Since he принято. got Лин that хотел tree up, Кипера this добить, is Сухой his выбежал, game. чтобы, видимо, сейчас инвул типа закончить через 7 секунд. And И that's я a наброшу little на bit of тебя the хекс и downside подрежу of Блейдмастером, Spirit который в Walkers. инвизе. Но проблема в том, This что там fella's инвул up late был на and 15 rare. секунд, и Another сообразил radar Мун, falling. прикопал Okay, a lot of этого people counted Moon out. этого I didn't count Сыху. myself for that, Хантресок много, but I was окружил, wrong. убил. В итоге 3-й уровень алхимии. Фант работает у Муна. And so were you. Покупать. Нет, 47 500 секунд gold. устанавливается Shadow Hunter. Shadowhunter coming back. Очень хорошо Мун порвался. Lin is Очень down to хорошо. 46. A lot of the gold goes into army now, I guess, when he wants consumables. Кипер просто какой-то живучий. В прошлый раз выжил. Лаки на лоу хп прожал No ТП. chemical rage anymore. И в этот раз на лоу хп прожал инвул. And this is Moon Это charge. значит Блейду, как не знаю, урон не хватает, хотя More артефакты upgrades, more сумасшедшего у creeping, него. more consumables. Мун так слабо играть стал. Муну 36 лет. Все что угодно может быть. О, есть один факт, что Муну Another back and 36 лет. forth on this map. Can Lin swing the tide? Feels like Moon is a bit more comfortable with the Hunter style.
got the double heal scroll. And another entangle. As long as Moon can keep his heroes up, the Huns will do the rest. Ставьте 20 лет играть в одну игру. Three codes. The supply Нет, gap will просто больше. widen. We go for the alchemist. Okay. That's fine. There's no staff on Moon. He wasn't home in a long time. Maybe that's a problem. Maybe Lin can identify this. Oh, Moon нет, got класс, it правильно. despite the hex. Lin got it, sorry. Because of the hex. And that is level 3. Big level up. Big timing. Alchemist. Ух ты, как хорошо режет. Trying to out heal doesn't work. Invul potion, a little bit of a waste. Could have done it the За other way around, инвулы but that сегодня exposes the уму. keeper. Свиток Heal scroll. хороший. Disconnect. Чего? Чего, блядь? Oh no. Дисконнект у Лина. Disconnect? Question mark? Looks like it. This is rough. Lindisked. Moon was maybe a bit ahead, but his hero was almost down. And then he can take the game from there. Oops. This could have been the end for Moon. If the hero falls, then it snowballs, you lose the expo as well. Will we see more Warcraft? Will we get another map? I mean, we've had this 4 times in Linverse 120. Pretty sure it's just a straight up regame. It's regame? Okay. Thank you, Silver's Flow, by the way, for reporting from what's happening on the Chinese stream. I still don't know why you take my casting or our casting over the TH, Infies, Flies, etc. Ted. But hey, love to see it, man. Love to see it. Okay, regame it is. Then it should be live in just a bit. And that early game wasn't good for Moon. He got scouted. He got punished. But so far it's not up yet. Yeah, I would love one day we get the technology for resume from replay. Blizzard. A man can dream, okay? A man can dream. Just like Moon can dream from reverse sweeping the series. Can he fix this early game? Just the starting positions could change things a bit.
from that. We should be fine. I wonder if they discuss or if just 3 minutes feel very long. Yeah, feels bad, or would have felt bad to eliminate Moon because of it. I mean, it was Lynn's disconnect, if I saw this correctly, right? So, whoops. But giving a win there also kind of tough. Man will be on Mars before we have a reconnect system. You know what? I think you're right. Can't wait for Blizzard to be bought by Microsoft to get the sweet servers. We are actually on Azure servers already. There you go. I wonder if there's discussion going on because the game didn't restart yet. Oops. Maybe someone is arguing for a win? No, we're not arguing for anything. We go for round 2. Maybe, oh no, not the same starting positions. We're ending up on the right hand Эх, side. жалко. Убрали ближние респы на этой карте. This time. Can Lin dominate the early game again? Or will Moon find better options? Will he even be going for the same strat? This was Moon throwing quite a curveball actually with the strat. With early hunters into expansion attempts. This can of course be a cleaner game if the expansion is not getting found. And делаешь разведку, видишь, что ближние респы, сразу какие-то принимаешь нестандартные действия. And is it keeper one more time? Даже отправить виспа. Построить барак на базе. Ну не Didn't have орка. to be a disconnect, by the way. Could just be a blue screen. И отправить рабочих сразу построить пушки орку. Keeper blade round 2. Moon looks quite a bit annoyed, to be Умно, honest. по крайней мере, эльф так застраивали вообще изи. Сказал, главное, про розетку, все равно розетку сидит. Блин. This time the turtle is not denied. Sees the blade master a little bit earlier. Oh, steals that one though. Bit careless maybe. Tame opener so far. But yeah, situation is still the same. If Lin wins this one, Moon is down to the lower bracket versus Happy. Otherwise, we go for round 4.
Very annoying, of course, if you just set up your expansion, you start to get back in the series, and then the game crashes. Грант всех добил, блин. И Энт одного убил, и черепаху добил. And this time, it feels like a smoother early game. Moon not going for expansions. Ooh, the grunt got the XP. Aye. Okay, I was about to say smoother game because the Hunter's Hall is coming up earlier. The expo doesn't get built or cancelled or scouted or whatever. Зеленую. But yeah, losing creeps Зеленую нижнюю. is a problem. When the Blade Master outlevels you. Okay. When you're a keeper. And О, such a Дин вместо того, defensive чтобы бегать, мог tree. свою зеленую закрыть. Blade is around, little too late. Can still go даже for the оранжевую. treant, exactly. Как бы... Slowly but steady towards level 2, and this tree might be in jeopardy. Ух, сейчас бы Catch этот it in экспанд transit. прилетит. It's tough to break. Пока кипера нет второго уровня. Это прикопки. Сетки. Oh, another last hit possible. Lin, amazing. He outlevels this keeper so hard. Подождите, а по-моему можно было What минус can stop телепорт this делать, Blade now? нет? There's only treants. These grunts can be used so well. And the peon finds his expo. He just cuts it down, does he not? Oh, the grunts come in. This is amazing for Lin. He still has a tower. Шикарно. Шикарно. That's the problem Ситуация when you вообще have a просто keeper with шикарная no у Лина. antenna. ТП, наверное, Naga отсюда прожмет, second. потому что много появилось. No chance though. ТП This is надо делать. brutal. Brutal for Гранта Lin. одного заберет, успеет. Gets the grunt. All right. But he lost a solid minute Так and бы a потерял half бы there. всех. Naga hunts. Они изменили, бетон дали на Т2. Keeper Naga, what a bad late game combo. Hey Heron, thank you for the 32-month resub. Hello. Hello. Дали бетон на Т2, апнули змейки. Орком. On the spot this time. Might not even be that much time gone. And he got the resources back. Wyvern? И некоторые играют до сих пор эту тему. Okay. Early Wyvern. Shadowhunter hasn't decided yet. Lin could play this aggressively. Кого-то Could just be... Oh, it's и Shaman as раньше. well. Просто стало тяжелее играть. Талонами. Very different strat this time by Lin. This expo needs to work, and Moon needs to get mass stuff as fast as possible. Okay, we play a PvE game. Lin going for Serpent Wards, once level 3, leaves Moon alone for now. He thought he did enough damage in the early. Вот как так крипится, я не понимаю. Вот вообще просто так рискует. There will Так be a heal rune. Oh, Просто жесть. shockwave. This is so painful. Сейчас на нейтралах умрет. Он что творишь? Saved. Прикиньте, крипится так. Блейд соло просто прилетать здесь. Ведь кипера убить не стихантрес. Нахрен вообще. Толпу. That's about it. Wyvern into Raiders. Blade Master is the gardener and gets rid of the entangled at the gold mine. Он знал, где.
красной точки. Я не видел, чтобы этот висп летал, проверял. Блин. Такое. Crushing. Правильно говорят, не шампанское. Shadowhunter level 2.4. Flynn gets a little bit more time. This should be fine. What Lynn cannot allow is mass moon expansions. Кто потерял? С чего? Кто там крепится? Naga getting caught with the heal potion. Oh! Almost the 3 points around. The purchase here. That Naga. Да пора прожимать. Almost dead. Counter Опять до focus on the последнего Shadowhunter, but тянуть, heal потому wave что is знать, ready что too. нету We хекса. don't have hex and we Окей. don't have any consumables anymore. Naga so fragile. That's why she's usually not a pick here. Level 3 second hero dead. And Moon. Yes, he has a lot of hunts. But they Одинаковые can лимиты. easily be countered. Thank you, Snack, for the 29-month resub. Serpent Wards is the answer. Сейчас ТП кипер UAF сюда lol, сделает. thank you for the sub. Подальше от Блейдмастера. As long as there's mana, Wards сюда. and as long as there's a Shadowhunter, there's Прожарим. definitely a way. Keep her chasing Экспанд в таком far, месте, or being блин, chased интересно. far, trying to lure the Blade Так Master далеко away от базы своей. from the actual battlefield, but he doesn't need the Blade Master there. All he needs is an S-Stage and a Wyvern. 3-0. Moon is not feeling Yeah. it today. As good as he was in parts of the games last week and in all previous tournaments. GG. Whoa! Whoa! Lin just smoked Moon 3-0. На сегодня все. Да? No celebration.